Внимание! Вы настроились на частоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы все еще настроены на нашу волну, то добро пожаловать на подкаст «Сигналы тьмы». Меня зовут житель Таусети Рома. Меня зовут Кантри Алена. И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, малоизвестные шедевры и общепризнанную классику нашего любимого жанра хоррор. Поэтому устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам не присоединялись, на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube. Это выпуск номер 134. И выпуск этот по-особенному особенный. Мы его уже тизерили тут и там. И теперь вы уже видите его в описании, в названии, в картинке, что в этом выпуске у нас в основном сегменте подкаста будет гостья прямиком из Австралии. Это первый официальный выпуск «Сигналов тьмы» на английском языке, поэтому все срочно достаем там, что там, словари, учебники и сурдопереводчиков нанимаем. Но, тем не менее, этот выпуск будет с субтитрами на русском языке, который можно будет включить и для просмотра. Надеюсь, те, кто английским не владеют совсем, смогут все равно сдюжить с этим выпуском, но, тем не менее, обязательно пишите потом свои отзывы, как это вообще смотрится, все такое. Но перед основным сегментом мы вам об этом еще напомним. Но если вам не терпится послушать наш разговор с нашей гостьей, Эммой Spookyastronauts, одной из самых популярных хоррор-блогерш, по-русски это блогерш называется, да? Блогеров, который живет в Австралии и которую знают многие люди из нашей аудитории, даже в русском комьюнити. Мы ее пригласили, она пришла с нами пообщаться, и основной сегмент этого выпуска как раз-таки посвящен этому. Но чуть-чуть попозже мы вам Да. еще поподробнее расскажем. А так, естественно, переезжаем на наши основные рубрики, но прежде чем туда переехать, мы, естественно, должны поприветствовать отдельно и поблагодарить особенно всех наших подписчиков на сервисах Boosty и Patreon, благодаря которым подкаст продолжает существовать и продолжает развиваться. Вам отдельная благодарность и напоминание, что в марте 2026 года на Boosty и на Патреоне у нас доступны эксклюзивный выпуск, посвященный фильму «Оборотень» Ginger Snaps или «Рыжую колбасит», в котором мы обсудили этот культовый и один из лучших, хорроров про оборотней вообще в истории жанра хоррор, мне кажется, можно даже так сказать это. И параллельно нашли подборку фильмов с остроумными названиями и посмотрели, как эти названия были переведены на русский язык и предложили с Аленой свои собственные варианты некоторых переводов. Поэтому забавный, веселый выпуск получился. И параллельно у нас прошел вот в конце марта стрим «Запретный сеанс номер 5», на котором мы посмотрели вместе с нашими подписчиками на Бусти Патреоне фильмы «Собор», классику итальянского хоррора, и некий секретный фильм, который в этот раз в марте выбирал я. И что это за фильм, можете узнать, если подписаны на нас на Бусти на Патреоне. Заглядывайте туда. Запись стрима уже доступна всем. Все. Самопромоушен закончен традиционный. Алена, приветствую тебя. Говори, чем довольствовалась за последние пару недель. Всем привет, всех приветствую. Так, у меня прям тирада, поэтому мне надо знать, сколько у тебя О, штук. я же видел, да, у тебя там, я Ты заглядывал к тебе в следишь телеграм-канал, за моей я тирадой? заглядывал, у тебя там эпопея длиною в жизнь. Ты хочешь Да, сейчас, ты да. хочешь сейчас по ней, по этой эпопее пройтись. Я Ну, мне хочу, интересно, да, очень коротко. мне интересно послушать, на самом деле. Но у меня у меня 3, на самом деле, будет. 3. Ой-ой-ой, что же Чуть-чуть нам не делать? не так много. Ну, давай, ну чё, мы давно не рассказывали. Начинай рассказывать, я сейчас кое-чё принесу. Давай ты начнешь, а я пока ты начинаешь, запрягаешь, я кое-чё принесу, чтобы Вот ты составить тебе хочешь компанию. похвастаться? Давай, Да, начинай. Я сейчас секундочку. хорошо. В общем, надоели мне современные хорроры, и я решила сделать то, что я не делала никогда, а именно погрузиться во франшизу
Повелитель кукол. Повелитель кукол. Господи, сколько там фильмов. До-до-до-до-до! Так, Тулон это что? здесь! Это полная коллекция? Еще я не Полная. вижу. 12 А, фильмов. Все фильмы. 12. Ну, Нормально. Я посмотрела 14. это от Нормально. первого до ремейка, наверное. Ремейка там, скорее всего, нет. Да, ремейка нету, да. Последний — это вот тут трилогия, короче, трилогия про ось, Axis. Да, Ремейка все нету и верно. спин-оффов нет. Но коллекция у меня имеется. Мгм. Ух, короче, я никогда его не смотрела. Я один раз в жизни посмотрела, а, 1 фильм до Так. этого момента. Один раз посмотрела первый фильм. Что-то он мне Мгм. не зашел и все. И как бы я больше не смотрела. Я вообще не думала, что я на это способна, потому что, "Повелитель кукол" супер, типа, не мое кино. Я Ну, это специфическое никогда им не специфическое интересовалась, типа. Я не явство. люблю. Кроме там какого-нибудь "Чаки", я вообще не люблю фильмы про кукол особо, как бы мне это не очень Мгм. интересно. Но тут что то думаю, так как какой еще франшизы-то не было у меня, и где можно устроить марафон. И тем более мне предложили устроить этот марафон. Я думаю: "Так, давай попробуем". Окей, 14 фильмов позади. Я просто и я теперь puppet мастер. Это я теперь. У Ты меня в слуга Тулона подчинении, теперь? э, это Тулон теперь, моя слуга. Короче, все начиналось неплохо. На самом деле все начиналось еще с фильма, "Куклы". Да, Короче, кстати, да, все тоже. началось с Да. фильма "Куклы". Как бы Да-да-да. это было окей. Я такая: "Ну, в целом неплохо, нормальное кино". Потом я посмотрела, эм "Демонические игрушки", второй был у меня. Мгм, И потом мгм. понеслось, "Повелитель кукол", значит, 14 фильмов. Так что суммарно я посмотрела, видимо, 16 фильмов. Ну, 2 как бы не особо считаются, ну ладно. За какой временной промежуток? Чуть меньше 2 недель. Я говорю, Вау, я с ума сошла. это прямо, Я да, сошла это с ума. прямо. Короче, первый фильм на самом деле прикольный. Он Нормально, очень кстати, да. странный, именно по структуре по своей, потому что вначале, когда смотришь, думаешь, какая-то фигня вообще не связанная, какая-то хрень. Потом к концу тебе вроде разжевывают, объясняют, ты такой: "Окей". Второй фильм, ты начинаешь уже погружаться в эту всю историю, а, уже как бы такой: "Ну, наверное, это не такая бредня, как казалось". Третий фильм ты смотришь с интересом. Там уже пошел контекст. Там уже в третьем фильме, там ты уже погружаешься в эту историю, в лор, там вот тебе, значит, нацистов этих показывают, Германию, там уже, значит, какой-то там 39-й год или какой, я уже не помню, как это Подожди-ка, со становление. вопрос. В третьем фильме появляется ковбой шестирукий? Слушай, 16, 14 фильмов, ты думаешь, Ну да, все у меня смешалось. все Просто я, помнишь, настолько мне мне смешалось? мне просто очень нравится этот ковбой, клевый ковбой, и я помню, что он появляется, ну, типа, не раньше третьего-то. Мгм, мгм. Возможно, возможно. Но третья, на самом деле, моя любимая часть на сегодняшний день. Она какая-то супер Да, атмосферная. вон, Плюс я кстати, там открыла для себя актера с какой-то ковбой. вообще супер внешностью, который играет там злодея. Нифига. Вот. Короче, я впечатлилась именно после третьей части. До третьей части я была немножечко не в контексте. Я такая думаю: "Ну ладно, как бы фильм и фильм". А в третьей части такая: "Блин, что там с этими куклами происходит?" Переживаешь. Я уже переживаю, я уже все. Я про них уже все узнала, кто, значит, кем и кому является. Это, кажется, не просто куклы, это все там есть сюжет. Он бредовый абсолютно. Вот от А до Я, Мгм. просто абсолютный бред, но там он есть, и это как бы прикольно. И причем там смешиваются какие-то абсолютно не связанные друг с другом вещи, типа нацистской Германии, египетских проклятий, ну ладно, еще более-менее, потом каких-то существ, они типа демоны или кто они. При этом есть куклы, которые бегают, при этом всем еще какой-то современный сюжет существует, и типа это... А еще они вообще-то воюют с демоническими игрушками, и Мгм, мгм. это Точно, все точно, 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 это все точно. какой-то трэш. Точно, точно, точно. Вот.
Но вот третья часть, все, она как бы стала роковой, она поменяла мое мнение. И я уже была в контексте, и все было классно. Потом пошла, значит, четвертая часть. Четвертая часть мне тоже понравилась. Четвертая часть, она такая: мы с вами сделаем так, что вот мы рассказали историю Тулона, вы все поняли, да, там есть типа египетские всякие заклинания, и есть значит, вот эта фашистская история, и оказывается, эти куклы вообще не злые, они, оказывается, добрые, просто они в руках злодеев творят зло, а в руках добра творят добро, а Тулон на самом деле добрый мужик, вот он, короче, спасся из этой фашистской Германии, и вот все эти куклы, оказывается, это его какие-то знакомые или друзья. Одна из кукол вообще его жена оказалась, просто типа вот она умерла, и ее дух Точно. поселили в эту куклу, и все там такая драма, оказывается, и ты уже такой, Ой, блин, ну это уже не такая бредня, и я в контексте, окей. А потом они такие, все, стоп, мы про Тулона все узнали, теперь, значит, у нас будет новый повелитель кукол, типа новая глава в этом во всем, и уже, короче, молодой мальчик какой-то, и он это я не видел, кстати, уже. это четвертая часть. И там все тоже как бы происходит в этом отеле, а, Нет, что это и, еще? все происходит в этом отеле, но уже как бы, новые события. Вот именно в четвертом части появляется вот это. Я до сих пор не знаю, на самом деле, что это. Это египетский демон, или это египетский бог, или это египетское инопланетное существо, потому что он выглядит очень Это странно. ты вот этого вот имеешь в виду, вот этого? Да-да-да. Нет, это его подчиненный, это его подчиненный. Как его зовут здесь? Вот. Тотем. Нет? Это тотем, это вот этот маленький, я его называла Алёшенька, потому что он похож на Алёшеньку. Дикапетрон? Не, Герои должны оживить Дикапетрона. это другой. Нет, Дикапетрон — это кукла Тулона, которую он не успел сделать, когда был вот в своем там 39-м году. Короче, да, тут прям надо копать. Вот. Дикапетрон. И, короче, в Класс. четвертом Мне нравится. в четвертом фильме оказывается, что, вот этот вот демонический египетский бог, которого зовут Сутек, он типа М. зол на то, что Тулон украл его эликсир, который вот оживляет вот этих кукол. Там вообще весь замут, боже, я так не связно говорю, но на самом деле все эти фильмы настолько не связанные, что что ничего страшного. Сюжет заключается в том, что есть некий, давайте так начнем, есть некий отель, в котором бегают ожившие куклы, и в Мгм. котором, как бы их повелитель, некий Тулон, совершает самоубийство, или он не в этом, нет, в этом отеле. Да, в Да, отеле, да. и после этого, как бы, вот эти вот маленькие куколки, они, типа, начинают, ну, типа, они ожившие бегают по этому отелю, и приезжают какие-то люди в этот отель, и куколки на них нападают. А потом оказывается, что там есть лор, что на самом деле вот этот он как бы работал на Германию в Гестапо. тридцать Там девятом. что-то такое, да? Да, но он сбежал оттуда и типа спас своих кукол, и а еще раньше, если брать историю, то он получил вот этот эликсир от другого мужика, который, блин, просто дед какой-то. И, короче, понял, что вот существует вот эта египетская магия, оживил вот этих кукол. И вот мы дошли до четвертой части, где Тулон уже мертв, потому что он совершил самоубийство, потому что на него охотились вот эти вот господи, мужики в костюмах, которые как бы тоже вроде как приспешники культа вот этого Сутека, и, короче, ладно, Короче, вот. мексиканские сериалы отдыхают вообще. Вообще. Да, и появляется как бы новый повелитель кукол, молодой парень, который просто работает в этом отеле, и он находит вот этот оживляющий эликсир, оживляет этих кукол, и они, короче, оказываются добрыми, потому что они в добрых руках, и все здорово. Вот, но, Сутек, он зол, он там где-то сидит в своем корабле, и он такой злой, и он, хочет, забрать этот эликсир, потому что у него украли, и он посылает вот этих своих тотемов, которые выглядят как маленькие чужие, такие
вот который ты сейчас показал, и они Ага, бегают, типа, ага, по тотемы. отелю, и они Маленький дерутся с игрушкой, с этими куклами. Они, короче, дерутся с этими куклами, куклы им наваливают, и, типа, так заканчивается 4-я часть. Но в 5-й части все то же самое, потому что у них, видимо, не было идей, и, типа, Сутек возвращается с другими тотемами, и вот это все то же самое. Ну, в А принципе, потом чё это ещё все, надо, как бы? Мне кажется, да, оно а то и потом надо, это в все принципе. оказывается совершенно ненужным, потому что на этом как бы ветка вот эта, она заканчивается. Все, 5-я часть, как бы все, ветка на этом заканчивается, и начинается проклятие хозяина марионеток. То Это я уже не есть, смотрел, точно. ладно, Это мы я не смотрел. забыли вообще все, что было. И тут вообще супер какой-то сторонний сюжет про какого-то деда, у которого хрен пойми откуда появились эти куклы. И вообще там какие-то кинговские буллисы и типа куклы против кинговских буллисов. Супер странная часть. Едем дальше. Потом была 7-я часть, и она называется «Ретро Паппет Мастер». И тут она типа рассказывает историю о вообще становлении этого Тулона, что он, значит, был, как он выглядел, когда он был молодым, и чем он занимался, он там, типа, у него был театр этих кукол, и как он получил этот эликсир, и все в таком духе. Вот это, кстати, клевая часть, вот это клевая часть ретро Puppet Master, она интересная, ее интересно смотреть. Дальше у Мгм. нас идет вообще, о, вот это вообще классно. Вот это вообще классно. Это называется «Повелитель кукол. Наследие». Господи, Мгм. это, ну, это гениально. Я считаю, Blumhouse должны перенять эту штуку, типа, в каких-нибудь своих франшизах. Дело в том, что у них нет бюджета, и они просто снимают 20 минут диалога какого-то деда Ну с да. женщиной. Короче, этот дед оказывается, щас скажу кем. Дед оказывается выросшим мальчиком, которого когда-то Тулон спас от нацистов. Вот, и у Мгм. него, типа, появляются вот эти куклы, и он их хочет оживить, но тут какая-то азиатская шпионка хочет забрать у него этот эликсир, не пойми, откуда она взялась, это вообще не важно. И вот, типа, они отсняли просто 20 минут их диалога, а весь остальной хронометраж они забили кусками из других частей, и типа просто идет пересказ других частей. То есть они ничего не снимали нового, это просто куски из других фильмов. И они тебе как бы заново рассказывают всю хронологию, Рекап. потому что, скорее всего, ты забыл за это время. И да, и это полезно, потому что я забыла за это время. А они типа в порядке хронологии рассказали, как, чё. И я такая: "Господи, это же гениальная идея. Это же деньги просто ни на чем. Вот просто 20 минут отсняли в какой-то одной декорации и забили другими фильмами. Это Класс". привет от, "Тихая ночь", "Смертельная ночь 2", где первая половина Там тоже фильма — так это было? просто там первая половина сиквела — просто пересказ событий первой части. Потому что Просто вы наверняка забыли мы сняли об полфильма, этом. просто полфильма снимем, полфильма напомним. Это О, пример дальше самый, наверно, яркий. хорошая, дальше хорошая. Дальше А дальше вот "Повелитель это кукол". нацисты, да? Это вот ось, да, ось там нацистов, вот это вот Нет, оно? мы подожди, куда еще? Еще Нет. много фильмов впереди. Ну-ка, подожди, Дальше ладно. хорошая. Дальше "Повелитель кукол против демонических игрушек". И тут, короче, это должен был быть гениальный М. кроссовер, который ждали, наверное, все, кто смотрит Full Moon. Ну, короче, я ждала, потому что я посмотрела и то, и другое. О, господи, тут играет Кори Фелдман. О, нифига, Да. нифига, тут Короче, он играет какого-то потомка этого Тулона, и у него есть дочь, и она подросток. И, короче, он тоже, у него есть этот эликсир, и он хочет оживить этих кукол, и он их оживляет по книжкам Тулона. А потом какая-то злая тетка из корпорации игрушек, она хочет оживить корпорация демонических игрушек. игрушек. И призывает демона, который оживляет демонических игрушек, просто потому что она злая. Короче, у нее нет мотивации, она просто злая. И все. И типа должен был быть гениальный кроссовер и великолепная битва, кукольная битва, но ее не случилось, потому что они просто, господи, минут 40, нет, больше, где-то час они просто трепятся и бегают по локациям. Просто ничего не происходит, абсолютно ничего. И потом, когда дело доходит до самой битвы, Мгм. это просто 5 минут. Это просто 5 минут. Блейд навешивает бесячий "Baby Блейд Oops навешивает. Daisy", и Ую. все, и конец. Нет, просто ты вот
должен Погоди, смотрим. пересмотреть демонические игрушки, потому что это супер бесячие куклы. Вот, типа, если Повелитель кукол, они все как бы странно выглядят, но у них есть какой-то шарм, и у них какое-то очарование есть, и они Мгм. все такие прикольные. А, блин, демонические игрушки, они максимально бесячие. Там вот бесячий клоун, который выпрыгивает из коробки, вот этот, как он называется, Джек-бокс, или как он называется, я Jack забыла. in the Box. Вот, да. Вот этот, и он прям бесячий, и он типа кусается вот так. Какой-то мишка с горящими красными глазами, который просто типа мишкой он бегает. И бесячая, самая бесячая пупс-кукла на свете. Ее зовут Baby Oops Daisy или Daisy Oops Baby, я не помню. И она типа мерзко разговаривает так и летает на своих газах. Ну, естественно. Как еще можно летать кукле Baby Oops Daisy? Нормально. Вот. Full moon. И, короче, Блейд им навешивает. И все. И потом, типа, взрыв, и Кори Фелдман клеит, полицейскую, и они уходят в закат. Конец фильма. Опа, Что? Кори. Ну, Кори не остался обделенным. Кори, да, не остался обделён. Господи, это отдельный разговор. Ну ладно. Все, потом происходит трилогия Оси. Тут даже рассказывать ничего не буду. Максимально скучная трилогия Оси. Это, короче, 3 фильма про то, как, действие происходит, в нацистской Германии, и там есть ученый, который должен сделать неубиваемую армию, типа зомби-армию, и их нельзя убить, потому что они уже мертвы. Вот так. Такая концепция. И они типа непобедимы М, должны были быть, и они хотят использовать секрет Тулона, который вот оживляет как раз кукол, для того, чтобы оживить людей. мгм, Вот. И это супер дешман продакшн, вот прям супер дешман продакшн с какой-то неуместной тупорылой эротикой, зомби, с какой-то анимацией кукол ужасной, и все настолько плохо. Я не знаю, почему это хвалят, это прям максимально плохо. И там мгм, появляются еще потом другие куклы, этот состав как бы уже все. Ну, он мгм, есть, но там ставка идет на другой состав, типа новые куклы. И там какой-то китаец, нет, японец, мгм. японец, а, нацист-волк, кукла-нацист-волк, типа оборотень. И какая-то, она как кукла Барби, но она стреляет типа из сисек. И там Блейд, там вроде уже, там вроде в дальнейших фильмах там все Блейд как бы более, типа, как Блейд главный герой, да, вроде? Да, да, ну, как бы он считается. Я, кстати, когда не была знакома с франшизой, я думала, типа, Блейд — Повелитель кукол, потому что он на всех постерах. А. А оказалось, что какой-то дед — Повелитель кукол. Ну ладно. Да, 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 это Все, надо иметь в последнее, про виду. что расскажу, очень быстро, ремейк. Ремейк я ждала максимально долго, типа 13 фильмов я ждала ремейк, потому что его так все хвалили и говорили: "О, господи, ремейк такой классный, вот там типа много говна, во всей этой франшизе, но ремейк просто супер". И вот я прям с таким нетерпением ждала этот ремейк, и вот мы включаем этот ремейк, и там первая типа Фангория представляет. И я такая: "О, господи, Фангория представляет, это должно быть что-то прекрасное". Мгм, Повелитель кукол. А он называется вообще какой-то кукловод. А нет, Повелитель кукол он называется по-английски, у нас называется кукловод. Самый мгм, маленький рейх. У. И мгм, сюжет такой, что сюжет, кстати, нормальный. Я не знаю, почему они так это все испоганили. Короче, вот этот отель, где все происходит изначально, он как бы действующий, и они отмечают 30 лет, со смерти Тулона. И это мгм, странно, потому что в этом фильме Тулон, он злодей. Типа он все предыдущие части был хорошим, а тут мгм, они сделали в ремейке его злодеем, нацистским злодеем, потому что который, короче, М, убивает, нет, не убивает, господи, чьи куклы, вот это мгм, вот их куклы его, они убивают, типа по расовой принадлежности. Короче, они убивают евреев, афроамериканцев и всяких там типа геев, лесбиянок, вот это все. Всех, мгм, короче, убивают. А, и хм, вот. И они приезжают, короче, там главный герой парень,
у которого развод, и он приезжает в дом своих родителей, и там находит куклу Блейда. И такое: "Господи, она стоит миллионы, я поеду на этот аукцион, посвященный 30-летию со смерти Тулона, чтобы продать эту куклу", и там типа аукцион. И все приезжают на этот аукцион, а там Барбара Крэмптон. И она полицейская, и она ведет типа, как это называется? Барбара Крэмптон, нормально. Расследование? Да, не-не-не, она этот, ну, показывает дом, я слово забыла. Риэлтор? Нет, это вот отель. А она ведь как бы Показывает дом. показывает в этом отеле, где какие Тур? события происходят. Тур, да, Тур. типа, Тур по да, как отелю. тур, Окей. тур, да, да, потому что она была очевидицей смерти Тулона. Короче, вот так. М, мгм. И что дальше-то? Да, и Тулона играет этот, господи, сейчас скажу, мой Ну, должен быть любимый кто-то Уда нормальный, Кир. если... Уда Кир, но его там нифига О, не видно, он там в гриме, и он там типа 5 минут, все. Удо Кир. Вот. Нормально, нормально, нормально. И все, и на этом сюжет заканчивается, потому что, когда все приезжают в этот отель, просто, короче, куча разных людей, и вот главный герой со своим другом-евреем и со своей подружкой, они тоже приезжают в этот отель, чтобы продать эту куклу Блейда, и просто все куклы, они ни с чего начинают оживать и всех мочить, типа всех Мгм, евреев, мгм. всех африканцев, и всех типа гомосексуальные пары, они всех мочат, и типа самый маленький рейх. Вот. И прикол в том, что куклы максимально не похожи на оригинальных, и там миллион вариаций кукол Блейда, типа зачем столько Блейда? Блейд должен быть один и Слишком классный, много а тут блейдов. его много, и он весь дурацкий, типа какой-то похожий на скелет, какой-то с какими-то дебильными волосами, какой-то вообще не так. И, короче, их очень много, этих Блейдов, и в основном убивает всех Блейд. И, короче, это Слишком просто ужас. слишком Это много блейда. ужас. Я понимаю, что Блейд как бы кукольный, видимо, краш какой-то, но Но он самый популярный, насколько я знаю, из всех. да, но они просто как бы извратили всех остальных. Там такие классные куклы другие, там типа вот, кукла, у которого, сверло на Маленькая башке, типа голова. буравчик, он буравит, типа, всех. Буравчик. Нет, просто его так перевели в первом фильме, с тех пор он буравчик. Вот. И они просто не стали делать, куклу-пиявку, вот эту жену Тулона. Они не стали её делать, а она Ой, точно. офигенная, она очень, как бы, запоминающаяся по образу, и её Пипец. просто там нет, потому что там другая предыстория. Там маленький И, рейх короче, маленький рейх, из и это блейдов. всё ничем не заканчивается, типа просто всех переубивали, конец. Наверно, Что? подразумевается, что Зачем? дальше будет какое-то продолжение. Кстати, забавно, что это Нет, он там какого года? были, 18-го года, да? да, 18-го года. Помнишь, где-то примерно так он И выглядел? всё. Да, там Дальше было в ничего больше. конце, типа, как будто продолжение следует, и никакого продолжения не Нет, последовало. подожди, там же какие-то спин-оффы, там что то спин-офф Блейда вроде должен быть дальше Да, есть какой-то. 2 спин-оффа. Вот один я посмотрела, но он как бы к этой истории не имеет никакого отношения, и он максимально плохой. Тоже Он про там типа Блейда чисто, вообще да? да, но он в другие года происходит, как бы опять все откатывается назад, и это не имеет никакого отношения к этому ремейку. И, короче, я не знаю, но это прям очень плохо. Короче, из всех этих фильмов мне Вот да, Алён, понравилось 3. скажи вот людям, вот у кого нету времени, желания смотреть все 45 фильмов, вот скажи, что прямо вот О. стоит. Прямо вот стоит, блин, ну тут тоже странно, потому что как бы у меня одно мнение, а мне в комментариях писали: "Нет, вот этот фильм типа клевый, почему ты так вот, ну, как бы не обратила на него внимания?" То есть у всех вкусы разные. Кому-то вот очень хвалили ремейк, я считаю ремейк отвратительный. Ну, Мгм, мое личное мнение, я бы рекомендовала посмотреть определенно первый фильм, ну, потому что это как бы первый фильм, тут с него все начинается. Да, мгм. он странный в начале, но к концу он раскачивается, и, в принципе, все понятно становится. Я бы рекомендовала после него посмотреть третий фильм, потому что там предыстория, и он реально интересный, он реально все, мы уже в нацистской Германии, все уже как бы класс. Мгм. А, и там лор, и там классные куклы, я бы Мгм. рекомендовала посмотреть, наверное, еще. Ну, лично мне понравилась четвертая часть, вот где вот этот Сутек, Мгм. злобный. Потому что она яркая, красочная, и там интересные персонажи, и, в принципе, интересно наблюдать. Ну и максимум, наверно, вот "Ретро Паппет Мастер".
где вот он молодой, и типа Предыстория, вся да? эта предыстория, да. Это вот как бы 4 фильма максимум. Но я не знаю. Я забыла сказать самое главное. Господи, там же половина этих фильмов снял Дэвид Декато. Это вот тот самый режиссер, который мои фильмы из помойки, который, Это какие-то вампиров там а, голых там снимал, да? как я говорила, ретро. Нет, подожди. Тут какие-то вампиры, Эро эро эра-вампиры. Гомоэротические фантазии Гомер. на тему вампиризма. О, это же О, он! Это это же он! да-да-да-да. И там Ну, реально, он типа, это имя-то вообще известно, Дэвид Декато? да, и там он опять своих мальчиков, короче, снимает в неглиже. Ну вот Блин, у меня, класс. кстати, я смотрю, у меня тут даже, ну, какие-то фильмы, они даже с его аудиокомментариями даже есть. Вот Дэвид Декато, например. Да, наверно, там такие комментарии, типа: у него сладкие ляшечки. Дэвид Декато, от него можно такого ожидать. Нормально, нормально. Всё, Блин, тирада закончена. Я все. фуф, фуф. Спасибо, что выслушала. Повелитель кукол. Ну, не, на самом деле, нишевая штука определенного своего зрителя и фанатов имеет. Если бы не было фанатов, то 25 фильмов бы не было. Поэтому явно люди что-то в ней любят, видят и продолжают видеть, раз фильмы выпускают специфический продукт. Ну, клево, клево. Я говорю, вот у меня куплен бокс, но я сам смотрел только, наверное, даже меньше половины из них. А если вообще все вспомнить? Но Я да, хочу да, да. нормальный ремейк, хочу нормальный хороший ремейк. Сложно такому появиться на свет. Только Чарльз Бэнд. Чарльз Бэнд вообще живой еще? Чарльз Бэнд вроде еще живой. Да, да-да-да. Живой, да. Окей, это интересно. Это было интересно. Может, когда-нибудь отдельно обсудим какого-нибудь паппет-мастера где-нибудь на каком-нибудь, нам выпадет на каком-нибудь выпуске. Я бы, в принципе, не против тоже прикоснуться еще раз. Так, ладно, давай тогда я сейчас быстро все вместе в охапку в одну сгребану и просто выдам отчетность, по сути дела. Давай. Первая отчетность — это то, что люди, так как люди в комментариях интересовались, я прошел до конца Resident Evil 9, и я помню, на прошлом или на позапрошлом подкасте высказывал свои восторженное мнение, что типа Resident Evil 9 класс. А сейчас почему я хочу сказать? Потому что финальное мнение у меня на самом деле не такое позитивное оказалось. Мгм. Resident Evil 9 оказался, в принципе, как все остальные резиденты вообще во всей этой серии, кроме самых классических. Он начинается круто, а чем дальше, тем он как бы на спад, на спад, на спад. И вот, к сожалению, Resident Evil 9 оказался тем самым на спад, на спад, на спад, и на спад он прямо ровно посередине начинает идти на спад. И в конце концов он оказался... Сначала мне казалось, что они классно как бы сделали гармонию вот между двумя стилями игры. Один хоррор от первого лица, другой экшен от третьего лица. Я думал, они так классно всем этим жонглируют, типа, поиграй вот это чуть-чуть, потом поиграй в это, потом поиграй в это, потом поиграй в это. И так классные американские горки. Но, блин, оно это оказалось так только во вступлении, а потом у тебя как будто бы как бы целая мини-игра хоррор от первого лица, а Мгм. потом еще раз как бы еще одна мини-резидент игра от третьего лица экшен. Как бы просто два огромных куска. И они вначале Мгм. приправлены солянкой, посередине немножко солянки и в конце солянкой. Солянки такие очень специфические, и сами вот первая часть хорроровая от первого лица классная, где играешь за девчонку, в госпитале за тобой там гоняется мрачная огромный зомби девочки, которая боится света, потом там всякие разные зомби такие харизматичные, там зомби-повар, зомби-певица, зомби-ребенок там толстый, короче, там клево, так типа как-то уникально. Это первая половина, она хорошая. А потом ты ее проходишь, она заканчивается, и у тебя начинается игра вот за Леона Кеннеди от третьего лица. Ну, можно поменять на первый, я играл третьего. И там чисто экшен, и он еще давит на ностальгию, типа возвращаешься в тот же город, где происходили события второй части. Но там как-то вроде бы прикольно, конечно, но там просто что-то бегаешь, стреляешь, патроны собираешь, апгрейды собираешь, винтовку проапгрейдил, пистолет проапгрейдил, отстрелял зомби тут, нажал рычаг здесь, подобрал бомбу тут, открыл ворота, босс. Мгм. И потом уже конец. И, короче, какой-то он немножечко тяп-ляпистый оказался, Resident Evil 9. Я под конец уже такой был немножечко, типа, ну, можно уже заканчивать. А его критиковали за то, что он короткий, а мне он, наоборот, показался, что, типа, можно было бы вообще бы сделать вот всю игру как первая половина. Играем за девчонку, хоррор от первого лица и такой классический Резидент. Головоломок вообще нету.
Не надо рубины вставлять в тигров. Вообще не надо. Я соскучился. Мне нужно, чтобы в Resident Evil надо искать головоломки с рубинами в В жопе морду. льва желательно. Да, 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 да. Мне надо вставлять рубины в жопу льва, чтобы открылся сундук, в котором, блин, лежит там, не знаю, гранатомет. Как бы должно все так работать. А здесь нету головоломок вообще. И все как-то очень так, ну, как бы мало. Мало, хорошего мало, и среднего много. Поэтому не знаю, как это смешано вообще. Не провальная, конечно, часть. Понравилась она мне все равно, наверно, больше, вот, чем 8. Ну, в принципе, блин, что у 8, что у 7, у них у всех та же проблема. Начинается класс, 8 часть начинается в деревне. Супер, деревня, хтонь, гигантская вампирша с тобой охотится, замок, класс. Скатывается все в какой-то, блин, завод с роботами. И Doom 3. Ладно. 7 часть начинается. Луизиана, семейка Бейкеров, техасская резня бензопилой, стрёмно, каннибалы. Все скатывается, ходим по ржавому кораблю, стреляем, блин, зомби в каком-то ржавом корабле. Здесь то же самое. Начали за здравие, кончили за Здесь скуку. начинается классно, гигантский зомби девочки за тобой гоняется в темноте, освещение, класс, стрёмно. Заканчивается, блин, бегаем с базукой, херачим каких-то зомби-спецназовцев. Чё за херня? И, короче, что-то как-то не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Не провал, но перехваленная игра, точно перехваленная в инфополе, по крайней мере, в моем она точно как-то перехвалена, мне Мгм. кажется. Окей, это и второй момент, 2 фильма, потому что их надо вместе, я их сразу выдам. О, Это Ready or Not 2, я иду искать 2, так. и фильм They Will Kill You, они придут за тобой, Ага. Вот который который по-русски. русский. И почему я их хочу вместе? Потому что они по концепту очень похожие. Ну да, не А, похоже. «Я иду искать 2» — это сиквел фильма про вот эту невесту, которая женилась в семью сатанистов, и которые, значит, за Мгм. ней стали охотиться. Сиквел продолжается там, где заканчивается первая часть, но оказывается, что эта семья, с которой она разобралась в первой части, она является частью какой-то глобальной вообще, глобального культа О, там сатанизма, культ. которым... Ну, там сатанистский культ, там типа сатанисты. И всем этим культом возглавляет Дэвид Кроненберг, собственно, персоной. Он типа Реально? глава этого культа. Да, да. Он У играет него... там? Он и играет там, да. Он прямо Офигеть. играет, он типа, о, что она сделала там, ну-ка, найдите ее. У него главный, короче, правая рука — это Элайджа Вуд, который там типа... Прикол. Кастинг в этом фильме, кастинг супер. Короче, там Элайджа Вуд, правая рука Дэвида Кроненберга, затем за ней, за этой, как бы, типа, за ней выезжают, за вот этой выжившей девушкой Самарой Уивинг, да, за ней выезжают представители других семей, которые теперь претендуют, типа, на место вот той семьи, которую она убила в первой части. И там Сара Мишель Геллар, О, там, да, там, значит, актер Нестор Карбонелл, который знаком всем по сериалу Lost. Он играл этого, знаешь, там нестареющий мужик с этими, тоже как подкрашенные у него, подкрашенные глаза были. Я не помню, как его звали. чего? Его как-то звали, но даже вроде Я имени пошла не было. гуглить. Забей, Нестор Карбонелл. Вот он, самая знаменитая у него роль — это «Остаться в живых», Lost. Он там играл прихвостня Джейкоба. Ой, не Джейкоба, прихвостня этого, Бена. Я поняла. Вот он здесь играет. Ну и появляется сестра главной героини, ее играет Кэтрин Ньютон. Соответственно, здесь Самара Уивинг, Кэтрин Ньютон, две, наверное, одни из самых главных скрим квинс современности, Мгм. против Сары Мишель Геллар, Дэвида Кроненберга, Элайджа Кроненберга Вуда, и старой Элайджа Вуда. гвардии. В плане Ну, как норм. бы кастинга вообще супер. Вообще просто превосходный кастинг. И актеров, на них, на актрис, на актеров смотреть, ну, просто заглядение. Они тут как бы и кривляются, и в крови валяются, и дерутся, и с дробовиками бегают, и из лука там стреляют, мачетами рубятся. Но в плане вот изобретательности вот он, ну, один в один первая часть. Вот мне первая часть показалась, знаешь, она какая-то такая, Ну, вот в она ней как будто бы попкорновая такая. да, она такая попкорновая, массовая, тут как бы нету какой-то слишком запредельной, там, не знаю, расчлененки, либо каких-то супер выкрутасов, там, операторской работы, либо постановки. Мне кажется, Нету. как будто она тут и не нужна, что ли. Ну, вот, поэтому, если вам первая часть понравилась, вторая стопудово понравится, потому что это вот то же самое, но с более крутым кастом. Только крутым кастом, ага. И вот фильм They Will Kill You, они придут за тобой, мне понравился больше, чем обе части «Я иду Мгм. искать» вместе взятые. Потому что They Will Kill You
от нашего с тобой соотечественника Кирилла Соколова, режиссера, да, и сценариста, кстати. Мгм. Там то же самое. Там девушка, ну, очень похожий концепт. Девушка, вышедшая из тюрьмы, устраивается на работу горничной в какой-то некий таинственный отель, в котором живет, как бы, которым управляет какая-то куча богатых гостей. И она такая, типа, ой, я там смогу заработать денег. Она потом устраивается на работу. И первая же ночь, где она должна работать ночную смену, там тоже оказывается, что там орудует на этом отеле культ сатанистов, и они как бы убивают ее. Они выходят, как бы, вот она ночью уснула в своей кроватке, а мы, типа, у нас секретная комнатка в ее, у нас секретная дверца в ее комнатку, мы, значит, Мгм. в балахонах и в масках свиней там. Сейчас, типа, будем тебя крошить. А она, оказывается, типа, она бывшая рецидивистка, а она как бы не просто девчонка такая, она им, короче, включает, типа, убить Билла и начинает их всех херачить, М. короче. И вот Там с этот юмором? фильм, он супер с юмором. Там юмор — это чисто Сэм Рэйми времен «Зловещие мертвецы», вторая Я так и часть. думала. Ну, То есть хорошие тут отзывы на этот фильм, кстати. трешатина, тут экшен, тут динамика, тут интересная постановка там хореографии, просто съемки. Тут какие-то, говорю, он начинается это чистой воды Суспирия Арджента. Ливень, мы приезжаем, огромный отель, дверь, там тун-тун-тун, кто ты, открывает, чисто Суспирия, и кадры похожие. Мгм. Но он буквально через 10 минут, он херак, и он врубает как бы Убить Билла. хорроровый, кровавый вариация на а-ля Kill Bill, или вот знаешь, в фильме «Рейд», ты не смотрела индонезийский фильм Да, да, «Рейд»? конечно, смотрела, Вот, классно. вот здесь рейд, и все снято, знаешь, О, супер камера, как бы долгие кадры перелетают, там, знаешь, например, она стоит в одном конце коридора, а мгм. враги в другом конце, и камера летит от нее к ним, они там какую-нибудь фразу говорят, типа, мы тебя убьем, камера летит обратно к ней одним кадром, она типа, ни хера не убьете, они такие, ладно, и начинают драться, короче, и там какая-то дикая динамика всего этого Замес. действия, вообще. И он кровавый, он... В нем, кстати, каст тоже нормальный, только он, знаешь, вот он похож очень на каст «Я иду искать 2», но такой рангом пониже. То есть здесь Хезер Грэм, М. здесь Патрисия Аркет, О, здесь хорошо. актер, который Драко Малфоя играл в оригинальных Гарри Да-да-да, Поттерах. класс, Вот этот класс. вот. На главной роли Зази Битц, это вот восходящая звезда молодая. И, и вот он мне понравился больше. То есть он такой прямо, знаешь, Блин, задористый. ради Тома Фелтона Такой. смотрим. Том Фелтон, да, Том Фелтон, точно. И он как бы по ходу дела, как фильм продолжается, он все более переходит как бы разные грани. Там оказывается, что в этом отеле разные этажи типа посвящены разным извращениям. То есть, типа есть этаж О, я секса, типа этаж класс. садомаза, короче. И она по этим этажам начинает спускаться, там как бы они за ней гоняются, и там на каждом этаже какой-то трэш. И там все еще если я иду искать, там все-таки более как-то приземленно, то есть там все с дробовиками стреляют, типа, ну, дробовиком выстрелили, убил. А здесь еще есть магическая составляющая, соответственно, там есть у них регенерация, то есть там руку отстрелили, а рука, типа, выросла там у него заново. И поэтому тут Блин, вообще просто дичь продан. какая-то. Фильм продан. Поэтому и тот стоит посмотреть, но мне прямо очень как бы сюрпризом большим оказался этот фильм «They Will Kill You», «Они придут за тобой», но и «Ready or Not 2», особенно если первая часть понравилась, тоже стоит глянуть. From Voronezh and Nashville, it's horror news with Alena and Roman. Добро пожаловать на подкаст внутри подкаста Horror News, где мы обсуждаем и смакуем самые свежие, самые интересные, самые актуальные новости из недр хоррор-индустрии. Как обычно, 3 новостных заголовка. Алена, готова ли ты вкушать, анализировать, прогнозировать? Я готова. Итак, первый заголовок. Девушка-сценарист и режиссер вроде, хотя нет, вроде только сценарист. Диабло Коди, Есть такая. которая написала в свое время сценарий к фильму «Тело Дженнифер», заявила официально, что она пишет сценарий к сиквелу фильма «Тело Дженнифер». Сиквелу «Быть». И со слов, собственно, Диабло Коди, она сказала, что сиквел будет намного более безбашенным, диким, брутальным и раскрепощенным, чем первый фильм. Потому что, она говорит, когда я писала сценарий к первому фильму, это был высокобюджетный такой голливудский продакшн, и меня сдерживали.
кое-какие Мгм. рамки и оковы. Теперь же в сиквеле этих оков нет, и я хочу использовать все те идеи, которые не смогла реализовать в первом фильме, и даже кое-где как-то пошутить над первым фильмом и, может быть, даже немножечко его высмеять, потому что она сказала, что я теперь, спустя уже сколько там, больше 15 лет прошло, я, говорит, другой человек, и кое-какие мнения и идеи, которые были в первом фильме, они мне уже кажутся немножко наивными, детскими, и я их хочу в сиквеле высмеять. И, естественно, она надеется... никаких официальных данных по именно началу производства нет, но она надеется, что и Меган Фокс, и... Кто там был еще? Вторая эта девушка? Я всегда забываю, как ее зовут. Аманда Зифрид? Да, точно, Да, точно. Аманда Зифрид. Аманда Зифрид, она надеется, что они тоже будут не против, опять же, вернуться к этому фильму, потому что без них, конечно, будет сложно реализовать. Но пока никаких конфирмейшенов, кроме вот начала написания сценария. Ждем, Ты бы назвал верим. дочь Диабло? Ну, блин, э, как бы, она как это называется, как бы сказать-то, типа, она выросла соответствуя своему имени, вот так вот скажем. Как бы. Она не Абсолютно. ударила в грязь лицом. С Да. таким именем, да, с таким именем надо растить ребенка. Не подвела своих родителей, Да, так сказать. да, она не подвела своих родителей вообще никак. Блин, Не чё-то у веришь? меня такое ощущение, что будет дешман продакшн жесткий. Ну, смотри, Диабло Жесткий. Коди, последнее, вот что ты видела, это Лиза Франкенштейн. Это ее сценарий. Да, Хороший. но мне почему-то кажется, что будет вот прям, блин, просто Меган Фокс, она так плоха. Она, Типа, стала она плоха, да, уже? так плоха. Нет, ну, в смысле, как актриса. Вот прям, ну, что-то прям Ну, в первом-то в фильме последнее как время. бы Ну, в она нормально последнее время, справилась. я имею в виду. Я Что-то не понял, прям. что я в последнее время видел, где я ее видел? Я последний фильм с ней видела пару лет назад, где она там, типа, муж у нее умер, И она типа, робот, да, там что-то такое? случайно. Нет, она там не робот, она привязана что-то была к нему, как-то что-то с наручниками привязана, и она Ой. что-то пытается от трупа избавиться. И Ясно. какая-то хрень, Дешман Продакшн. Вот. И она прям очень плохо играет, очень плохо. И что-то, ну, блин, не знаю. Кайла Галнера вон убили. Ну да, да, кстати. Ну, я вот еще смотрел буквально на этой неделе фильм новый, который будет, кстати, в российском прокате. Может, в следующем подкасте про него расскажу подробнее. «Запретный плод». Тоже сценарий Диабло Коди. И тоже, в принципе, Мгм. норм. Как бы ее сценарный-то навык, она не профукала Не, за думаю, 15 сценарий лет. будет окей, но вот что касается реализации, вот пока что-то у меня А сомнения. Аманда Зифрид, блин, Аманда Зифрид же, она ж номинировалась аж на «Золотой глобус». Вот что-то, мне кажется, Аманда Зифрид как будто бы не захочет идти в сиквел Дженнифер's Мне Бади. тоже кажется, что она не пойдет. Мне кажется, пойдет Меган Фокс и какие-то Меган Фокс, мне кажется, ноунеймы, пойдет. Да-да-да. и Меган какие-то Фокс вообще-то пойдет, мне ноунеймы, кажется, по-любому. и будет супер дешман продакшн. А Меган Фокс все еще Э, якшается со своим этим выгнанным Ой, а из кто рэпа? их знает? Кстати, кто их Или знает? его Меган Фокс тоже выгнала его? Такое ощущение, что я где-то слышу, что она тоже его Чё-то выгнала. как будто выгнала. Выгнала. Выгнала, да. Отлично, отовсюду выгнали этого нахлебника. Ладно, но тем не Ну, менее, посмотрим. В Диабло Коди верим, а вот в да, остальные я была составляющие не уверена. очень. Да. Мгм. Окей, вторая новость. Майка Монро, О, пурум-пум-пум, моя крушиха. официально заявила, что ее следующим проектом будет сиквел фильма It Follows. Все, фильм Ну так, начинает господи, как будто мы не знали. официально. Теперь, ну, мы официально не знали, а теперь все из уст Майки Монро буквально на этой неделе было официальное подтверждение, что фильм вступает в продакшн, сценарий написан, Майка Монро в главной роли, полное продолжение предыдущего фильма, действие происходит спустя 10 лет. С ее слов, фильм намного более мрачный, и он будет переходить некоторые грани, которые не мог позволить себе переходить первый фильм. Митчелл Медь Гордон Грин, этот, там, оживился. на месте. Все, И сценарий оживился. его, и режиссер он. Молодец. И, значит, это надо ждать. Выход фильма в 27 году. Но у Дэвида Гордона Митчелла Грина выходит буквально в августе новый фильм. Это вот, Какой? который... Он изначально назывался Flower Vale Street, но его переименовали. Теперь он называется как-то The End of Oak Street. Типа конец улицы Оук.
любит стрит и любит энд. Ну, вот им нравится. Этот фильм, кстати, у меня в моем нашем долгоиграющем пари находится. Там динозавры. Там будут какие динозавры бегать за Эваном Макгрегором и Энн Хэтэуэй. А, какой Ну, там ужас. что-то прям блокбастерное. Какой ужас. У Ну него ладно, трейлер вышел. Я хорошо. трейлер принципиально не смотрю, но вот в августе выйдет. Майку А, Монро можно ласково называть Маечка? Маечка. Ну, типа, чё, почему нет? Майка. Ну да. Маечка. Интересно, как Я по-английски. верю, что Майка. будет нормально. Я не думаю, что будет прям круто и круче, чем первая часть, но мне кажется, будет нормально. А что снял? Вот смотри, It Follows, потом, значит, эти озеро Silver это, Lake, да, а вот потом не все ничего знаю, не было. я Это не динозавры вот следила. эти, это третий фильм, это динозавры будут? Я не следила, я не знаю. Потому что Silver Lake мне что-то... Но это тебе не понравился, он там гениальный. Про теории заговора. Все как надо. Ну ладно, ну в принципе, ну интересно, окей. Посмотрим, что с динозавры. Динозавры для меня будут важны. Если динозавры удаются, то я тогда буду при поднятом настроении по поводу сиквела It Follows. Если динозавры хреновые окажутся, то тогда Дэвид Гордон Митчелл, Джордан Грин, не знаю. Окей, и третья новость. Третья новость. Энди Мускетти Это сказал. хороший. Кстати, Энди Мускетти, он же продюсер вот фильма-то Кирилла Соколова. Этого, Да, «Они придут за тобой», молодец. да, он же продюсер. Вместе с женой, кстати. Поэтому они нормально все, у них тоже в продюсерском плане. Что он сказал? Что он официально заявил о том, что выпущен, будет выпущена режиссерская версия его дилогии «Оно», которая Мгм. будет являться одним длинным фильмом. Обе О части боже. будут склеены вместе, и Ужас. также будет использовано огромное количество вырезанного материала. И это будет вот эта ультимативная режиссерская версия его видения «Оно». И он сказал, что все, это как будет сделано, он сейчас занимается вот, ну, типа, монтированием, короче, этих фильмов в одно. Как же он рубит деньги, как этот повелитель кукол, блин, Full Moon. Думаешь? Типа мы склеим 2 фильма в один и выпустим как новый, как он там, Не, ну это явно не в кинотеатр будет это Ultimate, все. Ultimate туда-сюда, Edition Muschietti. Ну это как этот, Ду-ду-ду-ду. как его, блин, ну, мы с тобой его не любим, но у него большая армия фанатов-то. Хочу сказать Зак Кто? Крегер, но он не Зак Крегер. Ну, который, блин, «Рассвет мертвецов», вот эти смотрители. Снайдер? Зак Снайдер. Зак Снайдер. Он же то же самое сделал со своими этими смотрителями как раз-таки. Он же потом снял там Ну, он ультимативная тоже. версия смотрителей. Да. Но Типа он думает, у него фильм большие амбиции. Он думает, он плюс мультфильм суперрежиссер. там вместе, короче, все. Ну, Он здесь он думает, он сказал, будет, суперрежиссер. будет 6,5 часов. То есть явно это в кинотеатр это не пойдет. То есть это будет выпущено, скорее всего, просто на диске, либо на каком-нибудь стриминг-сервисе. 6,5 часов. Не знаю, думаешь, есть шанс Шесть с у... половиной часов Пеннивайза. Да. Ужас. Есть шанс Это смерть. ну, преобразиться в такой версии, думаешь? Ой, я думаю, что найдется много фанатов. Типа, блин, мы же с тобой это когда обсуждали, мы сошлись на том, что первая часть хорошая, вот вторая страдает. Да, вторая страдает из-за юмора дурацкого, потом что-то каких-то странных вот этих CGI. Ну, блин, CGI не Мгм. исправишь. Юмор, Ну, сейчас же вот этот блин. сериал на хайпе. Да, сериал, кстати. Я, кстати, вот сегодня очень добрался до сериала. Вот, кстати, посмотри, кстати, сериал. Да, сериал на хайпе, и вправду, да, тут добавляет. Ну, тем не менее, посмотрим, а вдруг что-то там Мускетти на самом деле добавит. Потому что как будто во втором-то фильме вторая эта часть, в принципе, от какого-то добавленного материала, как будто бы может выиграть. Но как это... Какой там материал у них остался типа, вырезанным? Не знаю, посмотрим. Но, тем не менее, стоит ждать, поэтому все поклонники Пеннивайза в видении Энди Мускетти скоро будет огромная добавка вам в подарок. На этом новости. Все? Обычно вот здесь мы переходим к главному сегменту нашего каждого подкаста, но так как в этот раз подкаст необычный и гости у нас тоже необычные, нам надо сказать пару слов о том, кто у нас в гостях и как, собственно, некоторым людям придется смотреть этот выпуск, потому что, возможно, это придется вам слушать или смотреть первый подкаст в вашей жизни в переводе. Поэтому, Алена, скажи пару слов о том, беседу с кем
мы сегодня для людей приготовили. Да, сегодня у вас и у меня, в частности, челлендж. Сегодня мы позвали в гости необычного для нас спикера, человека, за чьим творчеством я слежу уже очень-очень-очень много времени, еще со времен своего YouTube-канала, и это Эмма с канала Spookyastronauts. Это блогер из Австралии, которая ведет свой канал с обзорами на хорроры. И это один из самых крупных англоязычных хоррор-блогеров на данный момент. И, наверное, мой самый любимый из них из всех, потому что у Эммы очень классный подход. Она рассказывает о кино в какой-то своей уникальной манере, без дурацких шуточек, без вот этого всего, просто как эссе. И у нее супер стильный канал, и мы позвали Эмму, потому что, во-первых, многие из вас знают Эмму, и вы просили ее в комментариях. Но Мгм. также потому, что Эмма для меня тоже является каким-то важным и уникальным персонажем на Ютубе, так как когда я вела свой блог, YouTube-канал, а, я во многом тоже вдохновлялась ее творчеством. Эмма ведет канал более 10 лет, насколько я знаю. И, то есть, пообщаться с ней — это прям что-то для меня такое было необычное. Как это получилось — это уже другой вопрос, но первый блин комом, и я прошу вас как бы сильно не циклиться на этих моментах. Мы все пофиксим в следующих каких-то выпусках, когда мы будем приглашать других гостей. Но пока все, что есть, то есть. Вам будет сложно, скорее всего, мне было очень сложно, поэтому, да, у нас в гостях Эмма Spookyastronauts. Класс! Мы этого не Это ожидали. класс. Это очень круто. Это, да, это первый англоязычный гость на основном подкасте, потому что на Бусти у нас был уже англоязычный выпуск, но на основном подкасте это наш первый, но мы уверены, далеко не последний англоязычный гость, поэтому мы на самом деле тут первый раз, так сказать, проверка, как это, боем, На да. прочность. Во-первых, проверка для Алены ее, собственно, английского, не только разговорного, но и просто даже на слух, потому что Эмма — это житель Австралии, это австралийский английский, и у нее очень быстрая скорость речи. Даже я немножечко, когда мы начали записывать подкаст, я даже немножко типа, вау, она так быстро говорит. Поэтому от меня предупреждение всем тем, кто с английским, может быть, владеет не так хорошо, либо вообще никак. Если вы слушаете нас обычно в аудиоформате, то конкретно для этого выпуска перейдите на наш YouTube-канал и включите видео, найдите раздел, где вот сейчас начнется наш разговор с Эммой, и просто в опциях включите русские субтитры, потому что я отдельно приготовил для вас русские субтитры, их можно включить, и таким образом там все переведено, все должно быть синхронизировано, надеюсь, по времени, и все равно информацию и нашим диалогом вы, надеюсь, насладиться сможете. Те же, кто с английским дружит, то ну, вам ничего объяснять не надо, но, тем не менее, обязательно напишите потом ваши комментарии. С субтитрами смотрится хорошо или сложно, или там вообще невозможно, либо хотели бы какой-то другой вариант, потому что нам надо, мы хотим приглашать больше англоязычных гостей, и нам очень важно знать, как нам потом эти выпуски готовить для вас, для нашей аудитории, чтобы и вам тоже было интересно это слушать и воспринимать эту информацию, потому что мы понимаем, что языковые особенности здесь играют немаловажную роль. Тем не менее, да, Алена все правильно сказала, это был очень классный для нас шанс пообщаться с этим интереснейшим человеком, здесь и в первый, но не в последний раз. Я уверен почему-то, что Эмма к нам будет рада прийти снова, и в первую очередь, если вы также напишите приятные слова после этого подкаста. Поэтому Да, все, обязательно, обязательно напишите, чтобы ей было приятно читать, заходить в наши комментарии. Обязательно поддержите этот выпуск комментарием. все верно. Мы ей обязательно передадим. Итак, наслаждайтесь. Эмма Spooky Astronauts. So, as we said earlier, let's welcome to our show Emma from the YouTube channel Spooky Astronauts. Emma, welcome. Thank you for joining us. Welcome, Thank you for Emma! having me. Thank you for coming today, finding the time to record. And this is a crazy setup because I am in the southern US, Alena is in Russia, and you are in Western Australia. Yes. That is insane. Everywhere. That is insane. Let's do a time check. What's the time over there in Australia right now, Emma? It's 7 p.m., 7:05 p.m. Okay, 6 on a.m. for me. Tuesday. I should say it's on Right. Tuesday as well, because I'm really Exactly. 6 a.m. on Tuesday for me. I don't know. What yeah. time is it over there?
2 a.m. 2 Oh. Yeah. a.m. No, not a.m. PM. 2 Oh God. I was p.m. like, please tell me I didn't get you up at 2 a.m. No, I'm glad we got daylight savings time just yesterday. Oh because yes, yeah. if there wasn't daylight savings time, I would be up at 5 a.m. Oh, right now. But it's wow, okay. that was really lucky actually. It was like, oh, I was like, nice. I don't actually have to wake up at 4:30 for Oh this. my God. Well, anyway, awesome to have you here, and we got a lot of interesting stuff we want to talk to you about. And first, Alena had a little story actually connected to you, which she wanted to share, Yeah. Oh, and might please. be a surprise for you. Alena, go ahead. I had a small personal story about you. A long What? time. Yeah. Okay. Just listen, please. Yeah. No, don't be scared, please. A long time ago, I had a YouTube channel, my own, and your content was one of my biggest inspiration. And the way you present your channel, your style, your atmosphere, that was so incredibly aesthetic for me. So I know that you don't remember this, but I one day I exchanged message once, and I asked you what camera you were using for filming. And you told me that it was Sony ZV-E1. Yeah, yeah, And yeah. after, yeah, That's and the same one I after use that, now. yeah, and after that conversation, I bought my own Sony, but Sony ZV-E10, and I still use it. This is it's this camera. Oh, that's so nice. Was that on Instagram or YouTube? Yeah, in Instagram. On Instagram, yeah. I'm not surprised at all. I try and talk to as many people as I can, but that's so cool. I'm glad. Okay, I have to find your account then. Have to reconnect. Yeah, so we were like, Aw. what kind of personal connections do we have? And the Mm. other one that I will share is that so how did it occur to us to invite you to the show? One of the biggest reasons is that we've reviewed Shelbi Oukes last year, right? Shit. You know where this is going. You know where this is going. Oh my God. And The then main star of Shelbi Oukes, Emma. Oh my God. Actually, so how it turned out to be is that we made an episode about it, reviewed it, and then we mentioned something like, oh, Chris Stuckman even found a lot of like YouTube reviewers to Mm. cameo in the movie. And then Mhm. under the episode, people started saying like, yeah, and there's Emma. Do you know Emma? And there's Emma Spookyastronauts. Don't you know her? We were like, whoa, seriously? Like we weren't expecting for people to name drop you. And then and like focus specifically on you, that they noticed you. Mm. And then we asked them like, wow, so you're familiar with her content, and this is Russian speaking people who we didn't Oh. expect to be familiar with English speaking reviewers at all. And they were like, yeah, we watch her all the time. And then people kept saying like, guys, why don't you invite her? That would be so awesome to see Aw. her at your show. And we're like, okay, let's do it. So that's how it ended up me writing to you and inviting you here. So this is like a very That's so cool. Well, thank you to yeah. anyone who's watching, who's left those comments. I appreciate it. I appreciate it a lot because, oh my God, that was a lot. That whole everything that happened after Shelby Oaks was, yeah, the backlash, I think, as well. I'm not sure how much what you guys thought of the film and how that came out on your channel, but it was a lot. We'll talk about it a bit later. Yeah. But first, for the people who don't know you, because I'm sure there will be a lot of people who don't know you, can you just give us like a tiny bit about how you, I guess, fell in love with horror in the first place? Let's start like way back. Like what's that one movie, as with all of us, that just made you a horror fan for life? Well, I feel like I have such a different story, the way I relate to horror, than other people. And I feel like everyone falls into this, but maybe they're not even aware of it. But I've always loved movies and any type of film. And then I'm very introverted and I love watching movies alone. And I started thinking about how far I can push it.
and I love extreme movies, which is why I talk a lot about disturbing movies as well. I love anything that can affect you. I mean, like, you leave when you're a kid, you go to the movies, you get all excited about maybe like some adventure, some comedy, pretty colors, all that kind of stuff, and you walk out feeling inspired. And I think as I grew up, I was still chasing that feeling and trying to have a Mm-hmm. reaction from cinema. And horror Mm-hmm. is just what I gravitate towards because it's the most extreme genre. So I always wanted to push it to the extreme. And that's why I seek in disturbing cinema. I like watching films that are like messed up, and the different ways that art and, you know, all of these personal stories are transformed into art on the screen. And I feel like horror always takes them and uses them as different metaphors and is able to do that in a more approachable way. But it never shies away from like the ugly, the scary, you know. So that's why I love horror. It's because it's extreme. So Mm-hmm. I don't think there's Mm-hmm. any one film in particular that made me a horror fan. It's just the idea of the genre as a whole. It's really interesting when you speak to anyone who doesn't understand horror, and I feel like they don't actually know what they don't like about it because they see it a certain way. But if they Mm-hmm. saw a story that they could relate to, you know, like a story of grief or anything like that, with the metaphor, you know, the vehicle of horror, I think that they would change their mind completely. So yeah, that's why I That's love what horror. that's what A24 made their whole bank on, I guess. Doing this whole Yeah, grief yeah. thing. Yeah. It's like, Maybe let's get those. maybe you have a specific moment in your life that made you a horror movie fan. I Like that really one don't know. extreme. Like, when did you It's first saw that, like, that is the extreme I love? That I movie. think that it was just I just kept going back to horror because I'd be watching, you know, like I was such a little edgelord kid watching like Fight Club thinking it was so cool. But then I would find things like Helter Skelter and all that. I'd be like, what is this? Like, oh my God, cults, and start looking into all of these different aspects. And it always drew back to horror. So I can't say there is one particular, but every time I went to rent like VHS or rent tapes Mhm. when I was a kid Mhm. from the store, I'd always go to the horror section because it always have really scary covers. You never really knew, there wasn't as many trailers around then. You never really knew what you were gonna get. And so I was always looking, going like, what is something that's gonna make me feel like intense? And it was always horror. They're like my favorite horror movie that I say, because I always have a placeholder. I don't have a favorite horror movie. There's just so many. Is Let's do Pet three. Cemetery. Let's do You say three. Three there's three. all-time favorites. Oh my God. It's so hard though. It's I would Pet say like Sematary. 10. Pet Cemetery would be one. I would probably say The Ring, like the remake of The Ring. Sorry. Oh no! Oh 'Cause- my god! Yeah. Oh my god! That's a point of Yeah. contention here. The remake of The Ring. We well, I are. know which side I'm on. Yeah, you're on the dancing side. I'm like, I don't want that green tinge. I hate that green Oh, tinge. so you say in with that a one. green tinge on you, by the way. But like that's the Yep. thing, it's the extreme stuff. Is I remember seeing that in the cinema, like begging my mum to take me to go see it, and being so when they show her face, her sitting in the closet, and they have the reveal of her face, and she's just like, nothing makes you feel that way, and that's why I just kept going back to it, because I was like, this is the thing that's like it's messing with my brain, and I feel like I'm not meant to watch it, which makes me want to watch it more. But the last Mhm. film I'm trying to look up, because I've got some films up there that are like my favorites. Mhm. I'll pick a really funny one. Blair Witch 2, Book of Shadows. Oh. Speaking Have of you guys seen it? edgelordy. Yeah, of course. It's so I just love the whole Kim director in it, the gothic girl. I love Mhm. that. I just love 90s horror and like 2000s and stuff. I mean, those aren't, I would always say Pet Cemetery is Mhm. my favorite, but I don't know. I go in between so many. It's so hard. I think it's impossible to pick. I really do. Well, actually, speaking of Blair Witch 2, I think that is a pretty like forward-thinking, ahead of its time film for the day when it was released. Considering what kind of concepts was like what were they like? They were making a film about the Blair Witch in The it. meta. The meta Yeah, of the it all. meta, Yeah. which like came into prominence like 10 years after its release. I think it was pretty ahead of its time, all things considered. I mean, in a little way, I guess like Scream had touched on a lot of the same aspects from there with Stab and all Yeah. that kind of stuff. But I mean, I'll always take praise for anything that Blair Witch 2 does. I love that film.
But yeah. And so, okay, so then how, from your love of horror, it comes from loving the extreme emotions and stuff, then how did you gravitate towards making your channel and just Mm. going, like, making your own content? How did that So come up? I was very lucky that things worked out for me in so many ways. But from when I was a kid, I just always knew I wanted to do something to do with TV and film. And throughout high school, I had like electives where I did film classes, and I went to the principal and got special permission to repeat those classes because there weren't any other classes I wanted to do in the way of them. And basically, I like hacked the system and was able to like do all this art in high school. And I'm so lucky because then I went to film school and I worked in TV for 10 years doing editing. So I used to edit like garden shows and travel shows. And so I always knew I wanted to do something in film, is basically what I'm saying, or TV. And I'm really lucky it paid off for me. I never ever in my brain thought about any other career. And on the back end of doing all of that for my day job, I loved YouTube. I loved the pop culture aspect of it. I loved films. I didn't really have anyone to talk about horror films with. I don't really have any other friends in real life that are into horror at all that I didn't meet through what I do now. And so I just put that together. I was like, I really like YouTube. I don't like being in front of the camera, but I was like, I'm an editor by trade, so I can edit what I say. And so I was like, I'm just going to put that all together. I learned a lot about presenting from working on TV shows and watching people, and picked up a lot of that kind of stuff. And put it all together. So ended up doing that for a lot of my YouTube career. I've been doing this for like 11 years now, 12 years now. And I on the back end of it, when I was working full-time jobs, I was just doing it, hustling on the side, and I gave up a lot of social time, a lot of friendships. Really, I didn't work on friendships or being social. I just really wanted to have this kind of community, and a lot came out of it. And I did not expect that either. I just thought it was going to be like a fun little hobby that I did on the side, started creating a community. And yeah, I'm just very, very grateful that it worked out for me. Yeah, it takes a lot of time creating this stuff. Sometimes people don't, like, they don't know it. They don't really realize how much work it takes behind the camera to create, especially on your own. If it's just one of you Yeah. doing everything, it's a toll in many ways. Yeah. And I mean, as a fellow introvert, and this is funny because like when you're speaking now, you're very animated and you're very talkative, same as me. And I'm a huge introvert myself. Yeah. Now, I want to ask you, do you get the same? Because people like among our audience, they always accuse me that I'm a liar. They're saying like, no way you're an introvert. You are not an introvert. We Oh don't my believe you. You're God. actually an extrovert. Alena will say that that's true. And I'm like, guys, I'm the biggest introvert. Trust me. Like, I'm speaking here like this because I'm with my people. Yeah. I'm I in see my, that. yeah. And I think that's the same for you. I Oh, feel that yeah. energy from you. 100%. Sometimes I'll go to situations, I just won't even talk. I'll just sit there if it's not, engaging. But it's the same. I feel like it's a Right. safe space. But also, people think introverts are just shy all the time, but it's getting your energy from being alone. And I just hang out with myself 24/7 all the time. That's what I do. I went to films by myself and I had no one to talk Mhm, to about the films with. So that's why I made a channel. So yeah, mhm. I'm very much a very solo Why person. why spooky Maybe, astronauts? yeah. It's just an old username. It really is. It's just one of those. I probably shouldn't say it's on Tumblr because I don't even know what's on that old Tumblr. But it's like my Tumblr name, like way back. I just thought it was like a kooky kind of name. There really is no rhyme or reason to it, unfortunately. You know what it always reminds me of? It reminds me of a Marilyn Manson song Oh from the no. Mechanical Animals album. Oh The song no. called it's an old one. It's an old one from the 90s. He's The so song scary. called Disassociative, and it has a Okay. line which he repeats, and he repeats the line "dead astronaut in space" Oh, I think like you're gonna many say times. spooky astronaut. I was like, that's so Yeah, scary. and I was like, oh, interesting. No, it's not. It's really from nothing. I thought spooky was like such like a kiddie kind of like like kids on Halloween like kind of Mm, idea of how to approach it, mhm, and I was always into like space and all that kind of stuff. Like every I don't know girl in the 2000s. So I don't. It's really mhm. not. It was. I wish there was a better story behind it, but there's no story. It was just when people put their username together and it's two random words. That's basically it.
I That's wish I cool. just went with my name now, to be honest, but you know, everyone had usernames back then. Well, it's stuck. It's stuck, so it's good. Yeah, I don't think I can get rid of It's it now. it's all good. And I mean, when you were saying about your love for the Ring remake and your editing profession, that really reminds me. I think you and Alena actually have a lot in common in that. Like when you're saying that, I feel it's Yeah. like her saying that because the remake of The Ring is one of her favorites. She's also an editor, Oh my and you've got god. yeah. So I don't We know. are What do the you have same to say about that? twins. Come on, Yeah. speak to your Wait, twin. what Speak to your what's your Australian twin. horoscope? Leo. Oh, Leo. Ooh. Yeah. I don't know how And you? And you? compatible Leo. I'm Aquarius. How compatible we are. That's what I'm trying to figure out. Oh wait, Aquarius. I'm a Cancer, so we're both Oh, the water. you're a We're water softie then. signs, right? Yeah, Yeah, yeah. I am. I'm a No, huge I'm softie. air. I'm an air sign because we're Oh the wait, holder. Aquarius Yeah. is air. Mm-hmm. That doesn't make sense. How Well, does that that make we're a sense? water bearer. We're not. Yeah, we're not in the water. I know So that's you're really like weird to say. you're like flying with a jar of We're water. holding the water. Okay. All right. Yeah. Good. Okay. So I don't. I have a question. Go ahead. Maybe you have someday. Maybe no. Maybe was there a moment when you got tired of horror and wanted to give it up? I wouldn't Hmm. say I ever get tired of it. I think I definitely get tired of different subgenres. Like everyone, you gravitate towards certain things, especially with trends like zombies or vampires. You know, that's the thing that I do on my channel is I only like to cover films that I actually want to watch. There will be some times when like Iron Lung came out. I kind of get myself excited for things. I like do research and then I actually am curious because if I don't have any interest in it, I find it really hard to be interested in it. So there's definitely things I just stay away from because it's not my forte or I'm just not interested in it. But I don't think I ever got tired of horror because I think it's such a huge misconception, and I'm sure you can attest to this, that people think that horror is such for men and it's really for women. And a lot of it is all about like final girls and like power and owning your power and all that kind of stuff. So I feel like a lot of the bigger blockbuster films, maybe people think of them more so as horror, like big slashers, when there are always little niche movies and indie films that you can find. Like there's so much movies, there's too much movies, I hate to say. There's too much content to cover that you can never get sick of it. I think you can definitely get burnt out from watching and critiquing constantly. But like having opinions on things, sometimes I get sick of just having an opinion. I just want to watch a movie and not have to think about it or think what I have to say about it. But you know, that's just like with anything you do in life that you sometimes you need to take breaks. But I've never got sick of horror, but definitely sick of some kind of subgenres or trends, maybe. Yeah, that's that. I guess that's the reviewer syndrome when you're watching the movie and you're kind of formulating the review already in your I'm head. going 6, 7, 8. No, it's a 6. Yeah, exactly. I'm like, stop. I always noticed that I was like, can I just watch this? Can I just enjoy this? Yeah. Brain, stop doing that. Like, what I'm gonna rate it on Letterboxd or something like that. Okay, so let's get closer to our current situation with your art and the genre in general. Let's start with this. Name 3 films from the last, let's say, 3 years that really impressed you. Horror films from the last 3 years. I can say off the top of my head, Mads. Have you seen that one? I'm Okay. assuming. Yeah. The French one. Yes. Mads. It's a one-take film. It's so beautiful. I don't really want to give away the subgenre. So fantastic. Oh my God, last 3 years. I mean, I have to say The Substance, which is also French. I mean, I want to pull up my top 10 lists. Last 3, what year are we in? You got maybe You got to. Maybe 5 years. 5. Well, if you say I was trying to put Us in there, but I think that's 2019. I'm trying to think. Oh my gosh, I want to pull up my top 10 and suddenly I can't think of any No, films you ever. cannot.
Yeah, I got that's the curse of podcasting. You forget everything while you're recording. I It's know. like, Or what? you just like let it all out and then you're like, wait, what did I love? I would just, I can say Yep. Companion. I really love Companion last year. Oh. Bring Her Back. I'm trying to think of films for last year now. Oh, There's so many goods. We'll get to our favorite Australians in a minute. Oh yes, please. We will. I also Okay, love so- I love Barbarian and Mhm. Weapons. I mean, there's so many. I don't even know where to start. But Mads is a great one because I feel like it's really underrated. Yeah, underappreciated. Yeah, but, I mean, what's important is what comes to your mind first. And Mads is awesome. That was the first one that came to your mind. That's like, yeah, that's Mhm. awesome. Mhm. So now for you, you've been doing this for so long. I'm really curious to find out, how have you noticed by, I guess, let's say, reviews that you've done close to 10 years ago, and then reading all the comments, have you noticed like the shifting trends in people's opinions and just relationship with horror, and what, like, just from this like overseer position that you've had for a while, what can you personally like take out that, like, wow, that's really not the same as 5 or whatever years ago? I feel Do like you people have are something very like- much more aware now of the like social and political impact of films and talking about that in a more open way, but that just comes from education as well. I think that like any person on YouTube in any field, you just become so hyper aware of what the comments are going to be before the comments happen, and that happens for every film I watch. I'm like, oh, people are going to hate this part, people are going to like this part. I think I've just kind of learned my audience more. The thing is, I don't really, it's, if I have a video do very well, that's when I get the most random comments I've never seen before because it's all people from different spaces. But honestly, I have such a loyal and dedicated and really supportive network that is all the same people kind of returning, and it's always an open, I try to do an open forum so everyone can, have their say, positive and negative. I can't think of anything that's been like a huge change except for just people being more aware of I guess different affiliations through films. And yeah, I think a lot of people, I will say a lot of people have got tired of the metaphor of grief in horror movies. I've seen a lot of comments about that, people either loving it or hating it, but I think that that's just reflective of the trend of it coming up more and more in horror. And more, I think that also goes back to like actors who have realized the seriousness that can be done within horror and have gravitated more towards horror or like lent into horror. And so because they're more serious actors, then grief and those kinds of aspects become more of the metaphor that they choose to get into within horror, if that makes any sense. No, it does. I mean, in a post hereditary, right, world, that we've all kind of grief and grief again and grief again. And I remember seeing your video. You mentioned the film, is that an Australian film, Went Up the Hill? Yeah, it's New Like from Zealand. Yeah. New Zealand, right? Mhm. Which was also about grief, and it was Yes. done in 2025. And I saw a lot of people like ganging up on it, saying like, "Oh, it's grief again. It's boring. It's slow. We've seen all this again." But I honestly felt that was grief done right, like the right Yeah, I way. It thought so was too. it was very profound, and I couldn't even like explain exactly why that film stood out for me. But I was like, no, this I can dig it, even in 2025 when it seems overdone. But like that film found something, some kind of core essence that I felt was true in it. So yeah. Yeah. Well, it's something that everyone hmm can relate to, and very lucky if you can't relate to it, but you will one day. And I think that that's hmm something that brings audiences together. But that's what horror fans do: is they use their fears, their collective fears, as humans, and connect to characters through it. That's what survival horror, like slasher horror. It's a metaphor for surviving. All traumas. So grief hmm is just the easiest and most approachable. I mean, it's the hardest to watch, but it's the one that most people hmm can relate to. hmm Maybe you want to tell us about Australian horror movies. Which ones? Where do we start? Which are your favorites? Oh let's gosh. let's say like this. Let's say, so how I feel like Australian horror has been like on a sort of rise, at least in the last, let's say, 5 years for sure, Mhm. with Talk to Me and Bring Her Back and Went Up the Hill. And
I mean, going back to Wolf Creek and Lake Mungo, right? That those are all Mm. Australian. So do you feel like a sort of pride, like, yes, Oh, yeah. But Aussie, a lot of let's movies are do it. made here, and people don't talk about that. Like, Hmm. Together was shot in Australia. Like, there's a lot of Mm. horror movies that are, I mean, any movies. There's like Matrix was filmed primarily in Australia. There's so many movies made in Australia. And it's becoming a bigger thing, especially now. We've just had this huge studio open up really close to where I live, actually. And there's Hmm. people all the time coming in and filming. So it's a very exciting time to be here. And it's also an interesting time. I got invited to a indie horror film set 2 years Hmm. ago, and the movie's coming out next week Mm. here. Just Oh, so, yeah, there's like all title, these kinds of things like title. that. What's the name? Oh, What's the name? We got it. it's Proclavitas. It's like it's spelt really strange, but I'm gonna do a video on Proclavitus. it. Okay. Okay. Yes. But I got invited to the set and got to do all this kind of stuff. And it's all those things where it's like, okay, this is an indie horror film, but it's such a cool experience that they're just doing so much more with it now, especially horror. But there was a film that came out, oh my gosh, what is it called? Earlier this year, We Bury the Dead. That's what it's called. We Bury the Dead. Did you guys hear Oh, about that I one? loved Oh, it. I loved it. yeah. I loved it. Alona hasn't seen it yet, right? You haven't seen it, I right? don't re- uh, I need Daisy to Ridley, zombie movie. research it. No, I think has it. I don't know if it's been released online yet. I don't think it was shown It in may, Russia, but I don't I know. It personally just loved got it. released in Australia, but it was released last month. Oh no, in January in America. So it might be already online. Hmm. But that was shot in Perth, even though it's set in Tasmania. And I Hmm. went to the local premiere with the director there, and he was talking about it. But he also, really interesting, he talked about how that movie wasn't a zombie film. It was a drama, Hmm. and they put Hmm. zombies in it afterwards. They wrote them in afterwards. So it's things like that where it's easier to sell a horror movie now because of these current Hmm. trends. And it's people like Demi Moore we have to thank for that, with being in Substance and all that kind of stuff. It really does have a role and effect. And whatever happens with Sinners at the Oscars is Yeah. going to just do so well for everybody. So it's a really Yeah. exciting time. But in terms of Australian horror, yeah, definitely proud. And there is a lot more. There's just a lot going on, and so many films are filmed here that you wouldn't even know. Have you seen The Surfer with Nicolas Cage? No, Have I you have heard about not. that film? It I is, know it, I but would say it's I kind of haven't seen like it. a trippy kind of horror. It's more, I guess people would say it's more thriller, but that was shot not too far from me. And that's about him being like attacked on the beach. One of those films where they're like stuck somewhere, their phone stops working and they just can't like get it together to leave. And it's so Hmm. frustrating, but in like a fantastic way. But I love a lot of strange Australian films. I guess we have a lot to do with like the outback, and a lot of people Hmm. fear our nature and environment. So there's a lot of cool films like that. Like Wake and Fright is one of the really Hmm. classic films, Australian films, beautiful, terrifying. And Razorback, I don't know if you know about that, the Razorback, big boar. of Yeah. course, of course. That is an That's awesome like film. that's a classic. And then yeah, of course, Wolf Creek. I'm excited to see whatever they do next. I think that's a Oh really yeah. cool series, especially the first one. It's actually terrifying. It turned into kind of a joke after that, even like them in on the joke. But now, like back in the day, that was terrifying. I remember I was driving like in another state with some friends when I was a teenager, and our friend was in the front seat. We're all drunk, and he was like, oh, I think Wolf Creek's just down the street. And that one of our friends is like, no, like crying, no, don't. We're just teasing each Go other. there. Yeah. So yeah, I mean, there's a lot of really cool stories that haven't come out yet, but very cool. I don't know. It's just different. We approach stuff in such a serious manner. It's like especially with like Lake Wait, Mungo and things like that. what's further away from where you're at, Wolf Creek or Lake Mungo? Which one is Lake closer to Mungo you? is in Victoria, I'm pretty sure. So Lake Mungo's Wolf Creek, I'm pretty sure, is in Western Australia. I think it's on the border of Western Australia and Northern Territory. So I think it's. I mean, don't get me wrong. It's like a couple of days drive from my state Oh. is 4 times the size of Texas. So Hmm. that's why I'm so Hmm. isolated. So yeah, I think Wolf Creek is a little bit closer. Well, I'm actually super jealous of
Australians that can claim that the Philippou brothers are like your, leaders of horror in Australia, because I love those guys. Those guys, I wish they were American so I could say like, yeah, they seem we got the- American, don't they? I actually I have a mean, really funny story about them if you want to hear. Go ahead. Love So that. I've told this story before, and if they ever hear this, it's so funny. So I used to do Instagram lives all the time. I do this on Twitch now, where I do a horror movie trivia every week, Mhm. and I used to do it on Instagram. And one time I just randomly in the chat just see Raka Raka pop up, and this is when Mhm. I was like half the size of my channel, and I'm like, what the Mhm. like I knew who Raka Raka was, but I don't never watched their content. I was just like, that is the weirdest thing. And I was like, guys, do you know who that is? That's like a Ronald McDonald. Like I was trying to explain. I was like, that's so weird. Anyway, he messaged me. It was Danny, I'm pretty sure. He messaged me afterwards and he was like, what are your top 10 favorite? This is like 10 years ago. He's like, what are your top Mhm. 10 favorite horror movies? I've been like watching Wow. your reviews and we're making a horror movie. And I sent him them. Wow. And then a couple years Mm. later, Talk to Me came out. And I was like, what the heck? He wasn't Yeah. lying. I thought he was fully not lying, but maybe like they were making something on YouTube. But having this huge A24 film come out, it was pretty Mhm. gnarly. So yeah, very proud of them. I think that's really cool. It's so cool. It's so cool that they've like channeled it into the writing into something that actually means something as well. That no one expected that. But people who do comedy also make the scariest horror movies. So Yeah, that's like their contrast as how they are in like interviews and just whatever we see like in the publicity and the movies they make. I cannot get enough of it. I yeah. was like, who are these people? How can they exist? How can these people make these movies? That's amazing to me. Yeah. They're But like, it's also like I the cannot get enough reception of of knowing your audience and knowing YouTube. I think it really helps. It gives them a different edge. You see how they work on set. If you've seen any behind the scenes stuff, they seem like really jovial. They're having fun the whole time, but they know what it. they have to get on screen. And it's such a different focus than having the companies and, all this interference from overheads. I feel like people just trust them. A24 is the perfect, company for them to work with. So that makes sense. Which one do you prefer, Talk to Me or Bring Her Back? Bring Her Back was, way Yeah. like more my kind of thing. But I need to Mhm. rewatch Talk to Me, I think. But they're doing a sequel, so that should be interesting as well. Mm. That's true. Yeah, Talk to Me was my favorite of what was it, 2023, right? Bring Her Back I put like in second place last year. Oh, for wow, last cool. year. That's Yeah, great. yeah. But do you feel like in their so in Talk to Me and Bring Her Back, do you feel that Australian touch? Like what like Mm. do those films really feel Australian to you, and in what Yeah, way? they do. You can tell straight away when I watch a horror Australian movie that is set in Mhm. Australia without them talking. I can tell straight away. I saw this movie called Body Blows, which is a really random movie. I went to Austin to Fantastic Fest last year, and I saw this Mhm. movie. And for the first 2 seconds, I was sitting next to my friend Vicky. I was like, I leant forward. I was like, this is in Australia. I can see like the garbage bins. I could see the color of them. Ah, I was yeah. like, that's There you go. Australia. And it's just the small things. I'm sure you both can recognize certain aspects. You don't even know that you recognize them, and you know that they're from a certain country, especially Mhm. from Russia. I'm sure there's like number plates or like just little things you don't even know you're looking at. And I see that all the time, like the trees and all those kinds of things. A lot of films that are Mhm. filmed meant to be in America, like Together, and it's filmed in Melbourne, they have to hide certain aspects. But when you look at it, it's so obvious. A lot of the time, it's so obvious to us. Yeah. That's I guess people from Vancouver probably have a very hard time watching films because like so many films set in Yeah. America are shot in Vancouver or Toronto, I Yeah, guess. yeah. I'm sure they're It's so like used to like switching things over, but some of the right. stuff you can just tell straight away. But yeah. Mhm. Do you want to ask something about Russian horror? I don't know, Emma. Do you know something about Russian horror movies? No, not really. I'm trying to think of any. Why did I not look up if I haven't seen any But Russian horror? Roma Mhm. told me that you saw the Wait a Green minute. Do I have a Elephant. Russian horror movie video? You Wait a do? minute. I don't I did a remember. horror around the world series so long ago.
I don't know if I would have done Maybe. Russia. Oh my I don't god. remember. I should have done the research. Have you like if when it comes to like Russian horror movies, is there any film that jumps to mind or not? No, Right not away. at No. all. No Is there one. a famous one? Well, the one I heard you mention in another interview of yours I Okay. watched that you love the green elephant. Oh, I fucking hate the green elephant. I That film mean, ruined my well, life. I Oh my god, I do have an episode on Russia. I do. I have Okay, a video on okay. Russia. When is Would this? it- Oh my god, that's so crazy. I have a video on Russia from. I'm trying to see what year this is. I have like a completely different face. From 2015. I'll send it Oh to you guys wow, afterwards. that's a long time Whoa. ago. It's only That's 6 a long minutes time ago. long, but I do have one. There you go. Wait, so the green? I remember you brought up the green elephant, saying I like hate the it's green elephant. but it's one of the most extreme films, right? It's. That you consider I think like it's really one of the worst extreme. films I've ever seen. One of the worst ones. Okay, I've never Yeah. seen it. I've heard Oh. so much about it. I've never seen it. I have a really like a steel stomach. Like I feel like I can watch anything and be like, that's just, that's trickery. That's not real. That I was like dry wrenching watching that film because what he does with I want to say it's a Snickers bar, but it's awful. It's awful. That film is so bad. Oh no. I watched it for for a disturbing iceberg, and it was at the very Mm. bottom, and it really got Mhm. me. After that, I started every time I saw someone like, fluids or stuff. I'm trying not to go too graphic, but it's stuff in movies. I started getting, feeling sick. And I really think that film broke me. And since then, I can't go back. Not People- all No. Russian horror movies looks like No, a I green wouldn't elephant. I promise you. I know, you I can swear try it's a someone else. really, yeah, I definitely think that's a really bad example. I want to know what horror movies I talked about in this video. I really should have watched it before. You must have That's so seen Night Watch Yes, I've seen Night Watch, I believe. Yes, that and sounds Day right. Watch. That's probably the biggest Russian horror Is that a movie vampire? ever. Yeah, the vampire, the Yeah, Russian yeah. vampires with the Yes. fluorescent lights, Yeah, like yeah. lightsaber fluorescent lights. That's probably the biggest, like most blockbuster wise. No, it's not. No. What I is? think Which one is? Oh, wait. I know what it is. Mute Witness. Oh no, that's not What? Russian. That's Eastern European, but that's not Russian. Oh, it's on this list. Vi, I have on here. Yeah, yeah. V. Oh, what's this yeah, one? that's a classic. That's a Soviet era classic. Visions of Suffering. Yes. Oh, this one I don't even know. But it's something like underground movie. Yeah, I Oh, feel like that's what wow. this is. Oh, Devil's Pass. It's Devil's Path or Pass. Pass? Oh well, that's Rennie Harlan. That's about Russia, but that's not a Russian production. Yeah, and but it's about the. Yeah, is it in America? No, I mean the story happens in Siberia in Russia, but the Yeah. movie is I don't know American or whatever. Yeah, I know I Rennie think Harlan so. directed it, so it can't be Russian, I guess. What was the next one? And 10 Little Indians. Oh yeah, that's the Agatha Christie Yeah. Soviet era adaptation. Ah. That's Uh-huh. actually really That- good. Yeah, But well, it's not I've for a got movie, it on my list. That's why I'm scrolling through that video. Mhm. Thank you for this. Maybe you can watch a movie about alien. Я не помню, как он называется, про инопланетянина. Sputnik. Sorry for Russian. Oh, I love that movie. Yeah. I've seen that. Yeah. Yes, I love that film. That was great. Yeah, That is Russian. Yeah, Yeah. that's probably one of the best like Yeah, I'm pretty recent sure I reviewed years. that one. Yeah, it was Sputnik fantastic. was Yeah. pretty good. And then Kind there's of a film, adaptation about the Mhm. alien. Okay. and then there's a film coming out this month called "They Will Kill You." Oh, Have you heard about it? Yeah, that's Russian. That's directed by a Russian director. Oh, because it's set in New York. I knew Yeah, that. yeah. No, I mean it's not a Russian production, but it's a Russian Yeah, director. So it's like cool. That's Yeah, great. that's Okay, cool. That's pretty cool. And then, well, yeah, because Russia is such a like a culture which is so just traditionally so deep and like heavy just because of history and stuff. So a lot Mhm. of movies
in Russia, they are, I think, like Russian horror. Whenever I talk to my American friends about Russian horror, when they know that I was born in Russia, they always say like, "Oh, like is that all kinds of like stuff like Crime and Punishment, and that kind of really heavy-handed, Yeah. depressing stuff." Like they feel like Russians would be really good at creating stuff like that. That's why in Russia, video games like The Last of Us, right? They're so popular because people feel like, Mm-hmm. oh, this is so grim and so dark, Mm. and like we love that. So yeah, Russian horror films. No, No, well, okay. he's What are some light-hearted Russian horror films, please? I don't know a single one. I think they're all really, really heavy and You have any dark comedies? subject matter. I don't think so. Horror comedies from Russia. Yes or no, Alena? Horror comedies from Russia. The No. same director of this movie we talked about Oh right now. yeah, right. So the director who made They Will Kill You, which is an Mm-hmm. American production, but his previous film is a Russian film called, oh, I forgot what its English Something name. like Daddy's. No. His the Russian name is like Daddy Die or something, but its English name is completely different. They Ah, adapted yeah? it. I Yeah, can I don't find it. remember what it's called. I don't know That's about that's like a black comedy, black horror comedy with like lots of violence and stuff. Yeah. Oh, Why Don't You we Just ha- Die? Why Don't Yes, You that Just one. Die? Wait, I Why think don't I've you seen just die? this. Yeah. I That's a saw Russian this. film. I've definitely seen this one. Yeah, You I have swear I've got you that have on a rating Letterboxd. on like Let me have what's a your look on rating? Letterboxd. Let me have a look on Letterboxd. 1 star. 1 star. I think I Guys, remember come- watching No, this. I think it's Oh, I pretty rated it like 3 out of 5. That's not bad. that's okay. Yeah, that's not bad. That's not bad. All right. Well, now while we're still on Russia and Australian modern horror, I have a like a pet peeve of mine that I want to talk about. Do you? I've been noticing this, and I'm like because of me, we even had a whole episode of our podcast dealing with this topic. Is that I've been noticing more and more over the last, let's say, 2-3 years that there have been people who claim that certain films are definitely and absolutely not horror. Like this is Yeah. not horror. What are you Yeah. talking about? That is not horror. This is not horror. And I was getting so tired of it. I was like, hey, like what are you guys doing? Like first, I want to ask, have you noticed that? And what's your feeling about it? Like, Oh does yeah, that I notice all the time. bug you? I've got a review to go up for the film called Storage, which I say in that I'm like, people aren't gonna think that this is a horror movie. People say it about every single film ever. I think that's why I try not to say I just do horror. I say I do like disturbing films, thrillers, horror, but I'm not scared of the word horror, and I think some people are. I think it works both ways, where people don't want to say films that they like are horror, like say like Shaun of the Dead or something like that. I mean, obviously it's clearly horror, but people say, well, I like it and I don't like horror because they only see horror as one thing. But it also works the opposite way, where people are kind of gatekeeping. And yeah, I'm totally against it. I think that the term, for me, the biggest pet peeve out of that whole situation is the term elevated horror, because it's people trying to separate horror as a genre and putting one bit up and putting the other bit down, saying like, but this is the good horror. It's all horror to me. We have the most amount of subgenres, categories, everything. There's anything anything that could ever overlaps in a horror movie. And I think it's best not to be defined. Like, how do you define what scares anyone when different things scare every single person? So of course it's not going to be the same. I don't know. Like, I'm very much with you. I see a lot of people complaining, this is not horror. But truly, what is horror? It's the same as someone saying, oh, well, you thought this movie was scary, I don't think it's scary. I'm like, well, what's scary to you? And I always say to them, well, what's a film that scares you? And they never will name one, because they don't want to be told that what they think is scary isn't scary. It's, I don't know. I feel like it's an ongoing debate that's always going to be there, but it's very, it's like very gatekeepy. Yeah, it's very We had intense. let me bring up 3 films that have been like recently like huge points of contention on our show, and that I just want to ask your I know opinion. it's Are coming. they really? Okay, Shelby Oakes. try to guess. No, not Shelby Oakes. Shelby Oakes is horror. There's like no doubt about it. Yeah, True. Oh, if No, it's horror or not?
Yes, Hmm. yes. I want to know, will you say those are horror or not? Okay. Because that's the ones that got. Sinners? Yes, okay. That's that Yeah. one. What do you think? Would they say the substance? The Substance. Did they But say it's that? body horror. I think. I mean, it is. I think horror. I think everybody agreed that Okay, it's so it is Sinners, horror. everyone agreed. I'm trying to Sinners? think of, A are long they walk. recent Long movies? walk. Yeah, recent. Last year. Okay, Companion? Is that one of them? No, that we didn't People said discuss that that one. though. Far out. Okay, If it's yeah, a I horror, believe if that. it's not a horror. I'm trying to think. I don't know. Can you give me a clue? Like every movie one ever. one of them What is on your about- top 10 for last year. Oh, let's get rid of that. Okay, yes. Companion? Bad hint. Okay, Yeah. let me I help watched you like out. 400 films last year. Help me out. The Long What Walk. about Long Walk? Oh, Yes. oh, really? Okay. Yeah, That makes sense. people I were guess that makes saying sense. all around it's not horror, drama, What's social well, what's the drama. difference between drama and being, I don't know, like the grimmest of all like kids being shot Yeah. dead as they're walking? Are you kidding me? Exactly. It was like, that's horror. It's pure horror right there. I think that's the same with a lot of war films too, like movies like Come and See and all that. Like a lot of people say the same thing. I guess with a lot of the movies, the disturbing movies I talk about, people are like, is this horror, is it not? Because it's like horrifying. But that's why it's so hard to define. It's like saying the difference between thriller and horror, which is always a huge thing as well. I don't know what the third one is though. The Presence. Oh, what? Okay, no, Right. it's like a ghost story. Exactly. That's actually crazy. I didn't know. I wouldn't have guessed that. I knew Sinners straight away Alena- because Alena everyone's is going on guilty that. of that. Alena is guilty of that. She watched The Presence. She was like, that's not horror. What? What do you mean a ghost? The movie's about a ghost. It's like a ghost story. It's like a ghost story movie with Rooney Mara. It's the same way. Oh yeah. Oh, Well, I a guess that's ghost a story. little bit different, especially because that was like one of the first huge like A24 films where everyone didn't know what to. You can't put it in a box, you know. And I think that's a good thing. You don't want to. And I thought The Presence had the best jump scare of 2025. The final Lucy Liu Oh, okay. The final scene. scream. I love that. That like literally sent chills down my spine. Like that was horrific in the execution. Yeah. All right. Okay. I don't know. You want to ask about Shelby Oakes? I want to ask about some controversial movies. Oh, that, Okay. I love this. tear our audience apart, like Mhm. The Empty Man, for example. Empty Man. Do you guys not Yes. like Yeah. Empty Man? Okay, so let me. What? When we started, wait. We Stop, started stop, our yeah. show in 2023, and I have Yeah. not Yeah. seen The Empty Man then. Oh. And then Alena kept telling me, like, you gotta watch The Empty Man. You gotta watch The Empty Man. And then she chose The Empty Man as one of the topics of an episode, so I had to watch it. Yeah. We had to discuss it, and I ended up not liking it. Like not that I didn't hate it, but I was just like, this You is, said I mean, that it's cheap. I love it's the cheap intro. movie. The first Oh my 15 God. minutes, It's I loved it. crazy. But It's a then crazy movie. It's the absolutely tulpa, the whole crazy. tulpa, whatever. This is the tulpa from what he kept saying, like, I'm from San Francisco. I'm the tulpa from San Francisco. I don't know. I thought, was like, why is this movie so beloved and so like talked about? So I'm guessing Well, you're in Alena's camp about this. Well, yeah, it came out in 2020 and it came out when the world was like shut down. And I was in a very interesting situation being in Western Australia. We were locked off from the rest of the country. They like cornered off our state and we couldn't get out or anything. But that meant that we could still actually leave the house and do things. We just couldn't travel. So we didn't have any cases in our whole state because they shut the whole state down. So that meant we could still go to the cinema, and they put out The Empty Man, and it made no sense because it wasn't going out to any other theaters around the world because all the theaters were shut. And I went and saw this horror movie. No one else was there. Wow. And That's honestly, the start of that movie, I was like, am I in the Yes. wrong cinema? I was so confused and everything that happened. And it was such a mind, like,
I was just like losing my mind because at the end, no one was talking about it. It was such a strange thing that happened. And I think that people probably experienced it a lot during that time alone in their house. And it was like a very like that old school kind of feeling when you take a DVD home or a tape home and no one's really talking about it, has no publicity. And it was just such a strange ride. And I loved it. I really want to do like a solo video breaking down everything about that film because I had the same thing. It was like it was just a weird time when you watch that movie because it felt like you'd seen it before. It was like it has a lot of different aspects from films that you love kind of like smooshed together, but you're just not expecting any of it. And I thought that was what was really fun about it. So I love that movie. I guess for me it was just overhyped because they were saying like this is the best Yeah. film Well, you haven't probably seen. had I'm seen like, it a lot after me as well. So that was the thing. I didn't know "Ye- anything about it. And I was like, what yeah, is this that's movie? What the heck? No one's talking about this. So yeah, I'm probably one of those people who ruined it for you, to be honest, hyping it up. that's the best. That is the best way to watch a movie, like knowing It nothing. is, That's but why it's also yeah. really scary because like I went and saw The Bride and I liked it. I just didn't love it and I expected to love it. And I came out and I was like, oh no, I had to like do a review and I was like, I don't really love this as much as I thought I would, but I have no idea how anyone else feels because like the embargo had just like lifted and nothing, all the Americans were still asleep and I was watching it, you know, during that day and I'm like, do people love or hate this? Am I just like donkey on this and everyone's not going to feel the same? I've obviously got to say how I feel, whatever. But it was so weird just not knowing. Sometimes it's really strange just not knowing what anyone else thinks, you know? Yeah, I went to see The Bride yesterday, and I saw it together with Undertone. Have you watched that Oh, one? I have Undertone's not out here. Look, you're so lucky. God. No. I got like I went to see an early screening. So, Yeah. but I mean, I don't know. I don't want to say my I opinion, so I can't don't want wait to to see color Undertone. We have it. to wait until next month. So yeah, it's not coming out here. But I'm just gonna yeah. say temper your expectations. Oh, Please, okay. temper I mean, them. that's a good thing to say. That's But yeah. A24 doing their thing again. Oh, that can be good and bad. Depends. What about The Empty Man? Wow. Okay, so you love that. I Right. loved Maybe it. we'll have to revisit it. Maybe I'll like sometimes when you actually I believe that most movies, like 99% of films, benefit from second watches. Like Mhm. you really gotta watch a film at least twice to really kind of dig into. Would you agree with that or not? I think that also it's that and also being in a different headspace or a Mm-hmm. different time in your life as well can Mm-hmm. change how you see a film and how like I didn't like Lake Mungo when I first saw it when I was like 21 or something like that, but then I watched it later and I was like, oh no, I understand it now and I love it, and that happens a lot to me. I watched a vampire film not too long ago. Fuck. Sorry, off the top of my head I can't remember it, but I watched one not too long ago and I was like, what is it, far out, anyway, it's a French film and I was like, I love this film. I'm obsessed with this film. And then I went to go log it on Letterboxd and I had logged it before and given it a really bad score. So it's like, it depends on your time of life and what you understand about, I don't know, different aspects. I feel like you grow so much as a person. It's hard to keep the same opinion and you shouldn't have to either. Подкаст «Сигналы тьмы» существует исключительно благодаря поддержке нашей аудитории. Именно это позволяет подкасту оставаться авторским и независимым. Поддержать «Сигналы тьмы» можно подпиской на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в описании выпуска. Спасибо. Earlier we said that many of our fans recognize you in Shelbi Ouks. Can you tell us how you got into the movie? How can I say this? Well, I made a video many years before the movie came out, and that is the video you see in the movie. So that video is actually on my channel. So I didn't film myself for Shelbi Ouks. Nothing like that happened. But I covered the paranormal, what are they? Paranormal, Yeah, I forgot. Yeah, me too. I made this video so long paranormals. ago, but I did a video about all like ARGs and like all this like like Dear David, and I talked about that kind of stuff, and I talked about that in there. So that it is just a clip from a video on my channel, which is I'm a little bit younger. I just look a little bit different, but
yeah, I got into the movie. They asked me if I wanted to be in it, and I said yes. And I had no idea. I really want to tell the story if I can, because Go I had ahead. a very different experience than everyone else did, and I didn't realize it. And I put out my review of the film. I didn't know anything, how it was going to go, anything like that. I ended up being at the premiere at Fantastic Fest, totally unplanned. I was going that year anyway, and then Shelby Oakes was premiering. So it was the weirdest experience for me because it was a film I knew I had some kind of feature in, but I didn't know how long. I didn't even know what I thought it was going to be. They were watching a video on YouTube and I was like on the side panel. Like that's what I thought. I didn't know it was actually going to be Mm-hmm. like a part of me talking. I didn't realize that at all. Mm-hmm. So that whole thing, I just can't believe it timed out that way. It's just one of those weird coincidences in the universe. But how Shelby Oakes was shown to us in that theater is not how it's shown to everybody. When the movie starts, you know it's like in a square format. It's like in a 4x3, like is the format. The curtains of the theater were like, you know, how my arms are. The curtains of the theater, and when it turns, this is kind of spoilers, but when it turns from found footage into a film, the curtains expanded and it turned the whole cinema changed, if that makes sense. So we didn't know that I didn't even know. I thought the whole film was going to be in this tiny little box. And it was, I don't know if you ever seen like Fan of the Opera on like Broadway, but it was like when it expands, the whole theater expands. I was like, oh my God, this is a full feature film. It was so crazy because I thought it was going to be like this little found footage the whole time. And then it turned into something different. And I was so excited by the way it happened. And I think that had a lot to do with my excitement after it. I always stand by like how I felt at the time, but a lot of people got very mad at me for reviewing that film and being positive about it. But I mean, I think that that's just something that happens with anything to do with YouTubers. I've seen it with Iron Lung now on the flip side, so I kind of understand it a little bit more. But people went really hard on me because I was in it, and they said that I had some kind of a vested like interest in it, and he was my best friend, and I was like, I met Chris at the event, and thank God he got me a ticket to see the film. Otherwise, I wouldn't have even been able to see it there. And sure, I was excited because I was in it, but I also didn't think it was going to turn into what it did, and that was a really fun experience. Especially when like the whole theater changed, and I assumed that was going to happen everywhere, which is a really dumb thing to assume. So when I told people in the interview, I was like, "There's something that happens in this that you're not going to expect." It didn't happen for everybody. So yeah, I felt like I couldn't really speak on it after that because everyone came so hard on me. But I don't know. Yeah. I don't know if it's one of those hard situations where if you don't know anything about a movie and you know that you may be in it, are you meant to not talk about it or are you meant to review it? So I just reviewed it and I didn't say that I was in it because I just watched it as a viewer, and some people got angry at that. Some people were like, why didn't you say you were in it? And it was such a weird experience because I'm all about not spoiling things. So it just seems stupid to be like, oh, by the way, I'm in this, because then it seems like I'm trying to push people to go see it because I am. So I was trying to, I don't know. It was a weird experience. That's exactly the point that we brought up when we were reviewing it, because I thought a lot of people were too harsh on Shelby Oakes. Like, Yeah. it's not the best movie of the year. No way. No. And maybe people expected more from Chris Stuckman after his years of reviewing films. You kind of like Yeah. expect him to do a more of a, something It's a lot of out there or pressure. something more. Yeah, it's a lot of pressure. So people were a bit too hard. But then when people were like, because it had a really positive like people were really positive about it on YouTube, and then people started, just like you said, accusing others of like sugarcoating it and saying like, oh, they're just because they know Chris and they're Yeah. friends and and I was like, and yeah, that's possible. And then like it is a, like, considering the world we live in, where influencers and YouTube reviewers play a major part in the discourse around the film. Marketing. Yeah. You have to consider it, and then you do have to consider it. Is it a little bit like, skewed to one side? Is it Yeah. it is an interesting topic, Well, I think that's specifically the around thing. that film. Yeah, but I also think that's the thing is like I always say this is not the score I give the film. I always put personal score
because it's my Mm-hmm. personal score. It's not the score, the end all. It's just my personal score. And I think that that's also how I approach reviewing films is I'm like, who is this made for? So even if I didn't like, when I talk about The Bride, I'm like, I didn't like this and this, but if you like this and this, then this is for you. And I think that that's always the way you're meant to be trying to aid people. I mean, well, that's what I do. I try and be as a tool for people to decide what they want to watch and what they don't want to watch, because there's so much content out there. And hopefully by now, people who watch me know my taste and they know what they like, what I like, and what they don't like, what I like. So, and that's like anyone off the street, anyone in real life who comes up to me and says, what's your favorite horror movie? What horror movie should I watch? I hate when people always ask what I do. And when they find out, they're like, what movie should I watch? I'm like, well, what movies do you like? Because if you tell me 5 Yeah. movies you like, I can recommend some stuff. You can't recommend it. Mhm. Like, there's just not a be all end all for any film. And that goes with any biases. It's always about life experience, and especially with horror movies, what scares you? So what scares you might not scare me. So I can't tell you what the scariest film is going to be for you, because it's going to be all different. It is a really hard thing, but that's why I always say it's more important how we speak about films and what we say than Yeah. how we score them. So people who just go to the end and see the score, that means nothing. You have to understand like what people are trying to say about why they liked a film or why they didn't like it. Yeah. Yeah, unfortunately, nuance is dead on the internet. Yeah, something like that. Yeah. Well, okay. Before we go to some questions from our final questions from our listeners, Alon, do you have Yay. anything else you wanted to ask? No, I think I've spoken Before- too much. Sorry. Good job. Alona, do you have any question from you? Oh, is she? Чего? Oh, I thought you froze. Oh, your camera froze. I thought you got disconnected or something. Oh, that scared me for a Connection second. problems. Connection No, problems. I think it's okay now. It's fine now. Alona, do you have any question before we move to our listener questions that they had for Emma? Чего? Я не понимаю этот вопрос. У тебя вопрос какой-нибудь есть еще, прежде чем прыгать на Нет, слушателей? конечно. Нет. Okay. So let's. We had some questions that I asked our listeners to ask from you. So just a few short ones that they asked you. Are you ready for some of them? Mhm. Okay, the first one from Dmitry. Dmitry asks you, can you name a really memorable horror scene from a classic horror film that really Oh my stuck God. with you? That's Like so one horror broad. scene. That's so broad. I guess the first one that comes to mind from childhood. Yeah. Exorcist, her peeing on the floor. Does that Ooh. Exorcist. Exorcist, that's Alona's favorite film. Okay. Oh, that's really? a good one. That's a good one. Yeah. That's her. Mine is my all-time favorite is probably Alien, the first one. Oh, sci-fi. Yeah, I like the it. first one. Yeah, right. All right, next one from Mr. Drink. Said, what would be, well, I mean, that's an obvious question, but it's like, what would be one underappreciated, underrated, underseen horror film that you would consider a must-see? I mean, we Like were talking about people Mads. But underappreciated. Like There's a movie. even more I have a obscure good than one. Mad. I have a movie called Okay. Lo, L-O. It's about a demon. It's a musical. Kind of musical. Have you seen it? It's a beautiful. I love it. Yeah. Oh, It's a okay. I have really not seen it. yeah, it's a really beautiful story, very surprising, and I think everyone should see it. It's an indie horror musical. Very strange film that I always loved. And another one, Low. Before I Wake, which I guess is more popular, but that's one of Mike Flanagan's first films that was held back in production for ages, so it never got like a big release, and I like that film a lot. That's even before Oculus, right? Yeah, I think so. Yeah, it was one of his. It was meant to be his like first big film. Yeah. But then it got held back through Netflix and didn't get released, and had a little slow, quiet release. Mm-hmm. All right. Okay. Now, from Lera, a question. Can you recommend a book instead of a film?
Oh, I Like am a really good horror book. well, Head Full of Ghosts. I'm sure you've probably read that if you're a reader. Tremblay, Paul I Tremblay, don't. right? Oh, Yes, yes. I don't read mhm. much. I'm so bad. Obviously, I just watch so many movies, and when I read trash, like really bad like really, really, really bad books. Like I just read Verity by fucking Colleen Hoover. It was so bad. I read really bad books. Actually, right now though, I'm reading Dracula, so that's cool, and I like it a lot Like more than I the thought I did. Dracula, just the Yeah, classic Dracula. yeah, Okay, yeah. that's I'd not never read it trash. before. I'm reading it as part of like my book club, and I did read Wuthering Heights before that. So, like, I'm not the person to recommend books, but my favorite horror book is Pet Sematary, believe it or not. Mm. But it's very different to the movie, and I would highly, highly recommend that. Even if you don't read books, there is the Audible version, which has Michael C. Hall doing the narration, and it's so good. It's fantastic, and it's so different to the film. I highly, highly recommend it. But Head Full of Ghosts, obviously, if you haven't read that. I wish I had better recommendations, but I don't read enough. What's a good trashy one? Like really trashy book? I think it's called None of This Is True. It's being made None into a of this is Netflix. true. This, Oh, yeah, let's that's well, it. This, trashy and yes, Netflix. Lisa Jewell. It got me into reading trashy books, but it's set out like a Netflix documentary, which made it really easy for me to read. But it is turning into a Netflix series, so that's kind of funny. It's coming full circle, but it's really trashy. It's like I like reading domestic thrillers, I call them, but it's very like housemaid-esque kind of stuff. You know what I mean? It's so Mm. bad. It's so bad. It sound you say it's so bad, like it's so good. It sounds No, like it's it's so just good, actually. bad. It's just bad. It's just easy to read. Okay. All right. So hopefully Lera has some books. Okay. Now, Andre is asking your favorite Italian horror film. Oh my god. He's a big Giallo Suspiria? fan. So I don't know. Suspiria? Can I say Suspiria? that? Yeah, why not? Yeah. What do you think Gosh. of the Suspiria remake then? I love it. 'Cause I love it. I think it took me a little while to come to get into it, but all of the aspects are great. I think it's just it had such big boots to fill, and I think the original soundtrack being by Goblin, it's really jarring to have something different. But Tom York obviously does the Mm, remake, and Radiohead's my favorite band, so I mm, loved it. I mean, when you look back, you're like, there's so many cool aspects, especially like Tilda Swinton and the way that they segment it is really good. And I love Dakota Johnson. I really don't think that she's in some great films. I think she's just a very mm, strange. I mean, I love her as a person, mhm, but I think she does really well in that film, and I think that is one of the only films that actually highlights her as an actress, which is actually so mean to mhm. say, but yeah, I think she's so good in it. Yeah, she does. She does pick weird roles a lot. Yeah. Oh, I That's think true. she picks people who are too similar to herself. So I think that was like a really good, different film. So I really like Yeah. that. Yeah, Suspiria, the remake, we were also discussing, and I didn't like it the first time I watched it, and Alena really loves it, and she really sees a Mhm. lot in it. Well, like she talked a lot on our episode about it, which like even gave me a whole like different perception seeing that film from a like a female point of view and like the Mm, female suffering in that film. That is really again, that is a film that definitely benefit from a second watch for me. And yeah. actually, staying on remakes, I'm sure you've heard the news that they're making a remake of Possession. Oh, I heard some people saying about Margaret Qualley doing that. Is that Yes, right? yes, Which Mhm. Margaret I don't know. Qualley. Is it locked in? Because I feel like it's just so obvious that it's like, why even remake that? It seems like it's going to be the exact same thing again. Do you know Yeah, what I that's what mean? I was Mhm. thinking. That's what I was thinking. But then I always come back to, but we got the Suspiria remake. Yeah. Because like once I've heard that they were making a Suspiria remake, I also thought like, why? Like, why? How can you Yeah. remake But they made it Suspiria? That different doesn't at make any least. sense. And I was like, Yeah. well, when in a world where the Suspiria remake exists, maybe a Possession remake has a Yeah. chance with It with w- the right person helming it. who's the male lead in I that? don't Did you know? Austin That's Butler. gonna be what it's gonna be. Who was Did it? you say Austin Butler? I Did you think say that? so. I think so. Yeah.
What? Oh, God No, love wait. him. Who was it? God love Who was him. it? No, it wasn't Austin Butler. It wasn't Austin Butler. I don't remember who. I Margaret Qualley and wonder. I really wonder what they who? would do with the entity reveals in that. So I would be very curious what they show and what they don't show in a remake. I wonder if they actually are doing it. I feel like she looks so much like the original actress, Margaret Qualley, so it'd be so weird. Yeah, Mm-hmm. I Yeah, don't it all know. depends on who will Oh, be at the helm Callum of it. But Turner. That's what they're saying. I don't know who that is. Callum Turner. Turner. Yeah, he just, Uh, I mean, he looks like uh, a guy. I don't know. He looks like a guy. He looks like a guy. Yeah, well, I mean, what they do with it's like my first reaction was also like, why that does not need a remake? And then I come back to the Suspiria when I was like, well, maybe True. actually, yeah, Yeah. if they I let don't mind somebody. remakes though. Like I'm all for it. But yeah, some things I feel like you're just especially with Possession, because you just be replicating these iconic scenes, especially what she does with her body. Obviously the milk scene, that's what everyone's thinking about when she's like walking down that alleyway and she's, you can just see Margaret Qualley doing it, and then you're wondering, okay, well, what else are you gonna pat it out with to give it the same feeling? Because that is such a jarring movie. It is insane, like suffocating, and especially about the breakdown of a marriage. It's talk about metaphors, my God. So that would be really Yeah, interesting. yeah, marriage and like what is it like? Not occupation. It was like in Berlin, like under some governmental stuff also there. Yeah, I think Yeah, so. yeah, interesting. All right, and then final question to set us off like to the future. What are your 3 most anticipated upcoming films? Okay. Oh well, I can say oh my God, what were we just talking about? What's it called? Which That you one? just saw? Undertone. Undertone, definitely. Okay. God, it's so I mean, I did a video this year with 50 of them and I can't think of like one. There's a Anne Hathaway movie. Oh wait, I guess there's 2. She is in the Mother Mother Mary. May? Mother May? Mother Mary. Mother Mary? The I thought it was May. A24 also. Mother May? Mother Mary? I have No, you're probably right. written down here. It's Mother Mary, you're right. And then she's also in Flower Vale Street, which there hasn't been much marketing on, but it looks like a horror dinosaur film, which sounds pretty wild. But there's a lot going on that I'm just waiting. I love when you get so excited for the new year and you see all these movies coming out, and then you wait and it's all those little films that you've never heard of that come out of nowhere that really surprise you, and those are the ones I'm most excited about. Yeah. I am excited. I don't know if it's going to come out this year. I'm not a Resident Evil fan at all, but I'm really excited to see what Zach Kreger does with like a franchise. I'm excited to see if the Evil Dead Burn, I believe that's scheduled for this year. I love anything. I don't think there's a bad Evil Dead film, which, knock on wood, is one of the only franchises that there's not a bad film. Okay, so I think that brings us to the end of everything that we wanted to ask, and we've talked for more than almost an hour and a half. So thank you for your time. Yeah, it was so fun talking to you. Introverts, that's where we introverts can talk and have fun. Thank you so much for finding the time, and keep doing what you do. A lot of people appreciate what you do, and even people you might not even think about from other countries, not non-English speaking countries, love hearing your opinions and your views and your passion for the genre. Thank you so much. That's so nice. I really appreciate it. Thank you for finding the time, and everyone, go ahead, check out Emma's content. If you haven't seen her videos, we'll put the links and everything to her channel, so check her out if you want to check it out. And we will be moving on to the end of our show. Bye. Вот такая вот у нас получилась беседа с этой очень интересной, необычной и первой для нашего подкаста англоязычной гостьей. Еще раз напоминаю, что обязательно пишите комментарии, как вам, сложно, несложно, понравилось, не понравилось. Стоит ли приглашать еще англоязычных гостей или нет? Всех гнать только на русском. Черт его знает, я не знаю. Первый наш англоязычный опыт. Это очень интересно нам узнать и ваше мнение о нем. Поэтому, надеюсь, вам
понравилось. И, как обычно, каждый выпуск подкаста «Сигналы тьмы» мы завершаем ответами на вопросы нашей аудитории, но вопросы мы все еще продолжаем копить, потому что вопросы от ситифонера всегда имеются, но рубрика называется «Ответы на ваши вопросы», а не на ответы на вопросы ситифонера. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы к «Сигналам тьмы», то пишите их в комментариях к этому или к другим выпускам, и мы их отдельно выпишем, и когда их наберется, вдобавок к вопросам ситифонера, мы их в следующем или в одном из следующих выпусков обязательно в конце какого-то из них ответим. Поэтому пишите, не стесняйтесь, мы их отдельно все сохраним, и когда их наберется достаточное количество, на них ответим. Поэтому если у вас есть любые, не обязательно связанные с хоррором вопросом, прямая дорога в комментарии, и там их оставляйте. На этом выпуск 134 завершается, и домашки мы в этот раз выдавать не будем, потому что мы все еще стараемся каждый 5-й выпуск делать какие-то интересные, необычные форматы, хотя сейчас получится 2 подряд. У нас вот англоязычная гостья, и теперь следующий. Поэтому вам два выпуска сюрпризных подряд, но следующий будет наш более стандартный, классический для сигналов тьмы выпуск, поэтому домашки вам не выдаем, просто предупреждаем, что готовьтесь к следующему выпуску, там будет много чего интересного. Выпуск, который многие, наверное, давно просили, точно люди интересовались, и мы вам это предоставим. В этом все. Еще раз отдельная благодарность за все лайки, подписки, комментарии, всем тем, кто поддерживает нас на Бусти, на Патреоне, все, кто там подписан на нас, благодаря вам подкаст живет и продолжает развиваться. Огромное вам спасибо. И если хотите получить наш эксклюзивный контент, которого с каждой неделей становится все больше и больше и больше, по ссылкам в описании подкаста на любых сервисах заходите в наш Бусти, Патреон, подписывайтесь там, и, надеюсь, мы вас там тоже не разочаруем. Как обычно, с вами были Алена, Рома, «Сигналы тьмы». Продолжаем смотреть хорроры, жить дружным, любвеобильным комьюнити. Увидимся снова очень и очень скоро. В каждом месяце подкаст «Сигналы тьмы» выражает особую благодарность всем тем, кто поддержал нас на самых высоких уровнях подписки на сервисах Boosty и Patreon, нашим Lost Boys и Final Girls. И в марте 2026 года это Степан Крылов. Is it the dark? Or is it something that waits in the dark, waiting for the light to fade? Nightwing. Иванч. Do you know why they call him Crazy Ivan? Don't tell me, he thinks he's a depot. Дмитрий Ломака. I must break you. Даниил Клемешов. I had an imaginary friend when I was a kid. His name was Daniel. Tribal Buffalo. Wes 4571. Андрей Иванов. Сакура. Грег Комов. Николас Бомбоклад. Дринк 88 Дринк. Ego. I said, don't you blame the movies. Movies don't create psychos. Movies make psychos more creative. Елизавета Шальнова. Татьяна Бушман. You don't know me, Tanya. But I want to. Лена Бурыкина. И Слоумо.